Yo, Crypto. Thank you for the good luck. First, oh my god. Your trophy. Wesh, mon gros gig. Comment ça va? Das. Aïe. Morning. Thanks for the good luck. Is the 3 GBA going, Bix? You got any time to do? Oh, nice. Good job. That's cool. Yeah. Pretty crazy what the top 5 is. Zwanzig! Danke für die 20 Monaten, Mantis. Das ist sehr lieb von dir. Sorry, I ate too much. Yeah, top 5 is a 115. That's that's good. That's pretty fucking good. Yeah, Frog grinded that like really hard, I remember. Zingofel, I think Zingofel was already out of the community when I joined. And then yeah, top 3 obviously is, yeah, it's top 3. That shit was a fucking crazy grind to take that record, man. It was actually nuts. You told it. That's a big streak, holy shit. Big streak. Yes, more HP 1. I agree. Yeah, you had a rough time yesterday.
Du musst noch trainieren. It's full. What is the shit? Oh shit. You look a bit more at Orange Minute, by the way. I don't know if you're still here, Bex. I didn't really look at it too much for MU, but if you found anything good, maybe. Integral ions, that is pretty useful usually. What a weird emote. I can, if you're struggling to buy with it, I can look for one. That's not much effort. You're human? Like, what's a lot of effort is RNG maniping the entire game. That is hell. But I can probably, if you want, I can probably find you something for both train and also after you beat Willow. Mm-mm. 100% consistent with next game, but suck at triggering a multitask. Then you're not 100% consistent. Because that means that you're failing next game. Oh, or you mean the blind walk? Yeah, yeah. No, I got it. You want to try this trick, Mantis and runs? Pretty fun, don't worry. Thanks for the good luck. Balls. Jo, let's go. 35. I'll keep this out. Raccoon? Not really, actually. I've been streaming in like 3 days. Started late today, so I don't have many hours to grind. But we'll see. Let's get 3 arch. Yeah. That's actually the easiest part of the trick. Which says a lot about that trick itself. No, I work on the 7th. The 7th. I think at least. I need to double check. Yeah. I don't know why. And even coming week, I really don't work that much.
Donka Lobster. Hey, dude. Not cool. German stream when? No. This is a very curse strike. Sucks, it takes so much time. You pulled them in. No. No. I actually really hate speaking German. Not because I hate the language, just because I still make... Well, it's really fucking stupid. But I hate making... Because I'm still making so many mistakes, and I just don't want to speak because of that, mostly. Which is fucking stupid, because then you're never gonna, you know, improve, but... Yeah, no. It is how it is. Mega nice. I don't even feel comfortable doing a French stream anymore. Cause I'm literally struggling finding words in French. Cause I never fucking speak the language anymore. When we did a Harpotter 1 on PS1 speedrun. Usual. I did a couple. On stream, I don't know when. I don't know when yet, but maybe at some point. But yeah. I have a ton of like, you know, offline VODs and everything of like PlayStation 1 grind if you want to watch them. But yeah, at the moment, I'm playing this. Good luck, have Donka. I think I micro-fractured my wreckage bone. How the fuck did you do that? Yozilla, thank you. It'll be really cool to see them live stream. Yeah, I might do that at some point. Yeah, I can't promise you when, but I will definitely go back to this game at some point. Sing Psycho Blue every morning. That is the cringiest thing you could do. Yeah, like literally... I think literally the only French practice I get these days is Twitch chat. I do watch some streams that are in French and some videos, but not that many. I feel like coming in on the floor, but I wasn't. Wait, I'm confused. Thought I was on the floor, but it wasn't. But I dropped a corner of brick, hit against. But I wait. I'm very confused. Wait, I was climbing down. I was climbing down a wall. Thought I was on the floor, but wasn't. But I dropped a corner of brick, hit against my lower rib cage bone. This sentence makes no sense, bro. I just no.
I hope you don't feel too bad. I was climbing down a wall. I thought I was on a floor, but wasn't. When I dropped down, a corner of brick hit against my lower ribcage once. Okay. That is not good. You go to the hospital or something? I can actually kind of see that. Like, maybe, you know, your feet, like, are on, like... Yeah, exactly. Your feet, like, landing on, like, a part that you might think is the floor, because I think I've done that a few times. Or, like, yeah, for example, you know, you think that this is the last step of, like, stairs, but it's actually not, and then you just fall. Yeah, no, I can see that. Bro was trying to save time by skipping a step, but he ended up losing time because he hurt himself, which slows your character down. But yeah, in all seriousness, I hope it's not too bad. Time for a reset. You shouldn't reset. You should keep doing your no reset run. Yeah, this isn't going too horrible though. Go into that. Surely. Cause it was. Today I had Nudeln mit Pilze und Rosenkohl. Es war gut. Dude, I unironically fucking love Rosenkohl. Or, you know, Brussels sprout. That shit is so good. Rosenkohl fucking slaps. I'd rather starve. Oh, nice. Have fun. For real, for real. Unless it's Monopoly. Okay, how do you actually say Monopoly? Because I always put the stress on the wrong syllable, I'm pretty sure.
English. Monopoly. Monopoly. That's how you say it. Pronouncing it the French way. So yeah, Monopoly is the worst board game ever. Because when we play with Viola, she always wins. Dude, I suck. Jeez. For broccoli, that is true. I don't know if there are really any vegetables that I dislike. I kind of like everything. The one thing I used to dislike was what is rotivete? Is it red beet? No, I think in English. I used to dislike that. Now it's good. One thing my mom used to do a lot was mixing broccoli with potatoes, and that was very good. It's failing. Everywhere balls. Not for real, a bunch of splits. Tutorial, I lost a few seconds. Wingardium, I lost like 15. Enter for, no. The split after Incendio, I lost 10. And I lost 10, Filch 1. This is so bad, bro. Yeah, the main big ones are Wingardium 10, Wingardium 15. After Incendio 10, Filch 110. Really? Okay, that's fine. Surely. I just have to play good and not bad. You want to see a 6 strat? That saves half a second. That's great. Wait, I don't have a save for it. That I should surely go for. Alright, first do this. And then you do this.
6.5! Because you get to keep him on the middle for a bit longer. I'll go. Let me go toilet real quick, and then we'll start. I'll leave you with this. You're back. Du fikk en for glemmeren min. Tusen takk, Kari. Nå kan vi finne padda mi. Kom så, Tristan. Kom tilbake. Nå husker jeg det. Jeg lot Tristan bli igjen i urtologisalen. Og der er det planter som spiser padder. Jeg er professor McSnurp, Potter, viserektor på Galtvort og husstyrer på Griffin. Jeg liker ikke at du jager slik etter malfang, men jeg må innrømme at du viser utrolig talent på sopelim. Vanligvis får ikke førsteklassinger spille rumpeldunk, men i ditt tilfelle kan vi kanskje overse den regelen. Harry, Griffin spiller årets første rumpeldunk-kamp ettermiddag mot det meget sterke smygarlaget. Vi ses. It's an eggplant for its shape, of course. You want a tutorial on how to properly eat an eggplant? I can show you, or a cucumber, or a banana. So you take the banana like this and anyways. Ingenting ved den stjernestrødde natthimmelen tydet på at merkelige og mystiske ting snart skulle komme til å skje. What was weird about it? Skumpene sov sin søteste søvn. Subject or suitable replace. I would absolutely do it, but I have nothing that can do the job on my desk, unfortunately. I have an empty Red Bull can, but I don't think it quite fits in my mouth. Harry Potter. It's probably not very healthy to eat that either. I de neste 11 årene bodde Harry hos sine skrekkelige steforeldre, herr og fru Dumling. Make it fit. My mouth is, I'd have to cut my mouth open. I think that's a very good idea. Gygrid tok Harry med til Diagonalmenningen for å kjøpe det som sto på den nok så uvanlige lista over skolesaker. Mens de var i Trollmannsbankens Nygård, hentet Gygrid en pakke fra gård 713 og nevnte noe om at den ville være tryggere på Galtvort. Snart etter tok Harry Galtvort-ekspressen fra spor 9¾ og la gumpene Yeah, that sounds like a very good idea. Humlesnurr reiste seg. Dette skoleåret er gangen i 4. etasje forbudt område for enhver som ikke ønsker å dø en uvanlig smertefull død. So what did you guys eat today? Intenst at han skulle bli utpekt til Griffin, ikke til Smygar. You have a nice lunch. Jaså, ikke Smygar? Sa hatten i øret på ham. Will the dinner be nice as well? Du kunne bli stor. Det er her i hodet ditt alt sammen. Og Smygar kan hjelpe deg på Yo, that's fire. Ikke det. Got Snake. I'm sure they can teach you, surely. Hvis du er sikker, så får det vel heller bli... Did you have the today I will wreck you vitamin? No. But I did have the today I will run and have fun vitamin. We'll see if they work.
Hopefully they do. I already have the urge to like switch to HP2, but it's only been 3 weeks, so I also don't really want to. Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Jeg Aldous Sounds like a bad Skolesnurr, cope. Probably rektor is. her. Galtvort full av hemmeligheter, Harry, så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter hyggelige. For eksempel, I morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokolade. Like I need to stay in the flow of dreaming. That's why I hate like skipping days, because then my brain just is not as interested anymore in grinding. I skip like more than 1 day. Then I really want to play something else. I lost an intro, time to reset, buddy. I'm fall for it, bro. No, if I go HP2, fuck. Yes, that's what I'll do. I'll fuck on the stream. Fuck glitchless. That is not the category I'll be playing. Ah, fuck. I hit my windows. If I fuck again, I can think of nothing but fuck. I'm already done with this one. Ingenting ved den stjernestrødde nattehimmelen tydet på at merkelige og mystiske ting snart skulle komme til å skje. It's just so that we can get closer to the 6,600 attempts. And once we get to 6,767 attempts, should I ping the Discord and just do at everyone, hey guys, this is the attempt number 6,767. How many people would hate me? In game. In game. Til den skjebnesvangre dagen han mottok brevet om at han kunne begynne på Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. What did I miss? The previous intro. That's why I reset. Det som sto på den nokså uvanlige lista over skolesaker. Mens de var I Trollmannsbanken frir godt, hentet Pigrid en lurvete pakke fra vel 713 og nevnte noe om at den ville være tryggere på Galtvort. Snart etter tok Harry Galtvort-ekpressen fra spor 9 3/4 I'll delete that clip. Don't worry. It's all good. Humlesnurr reiste seg. Dette skoleåret gangen I 4. etasje forbudt område for enhver som ikke ønsker å dø en uvanlig smertefull død. Harry satt under valghatten og håpet intenst at han skulle bli utpekt til Griffing. Nein, Mann. Das war nicht klug von mir. Ikke Smygar, sa hatten I øret på ham. Du kunne bli stor. Det her I hodet ditt alt sammen. Og Smygar kan hjelpe deg på veien til storhet. Ikke det? Vel, hvis du sikker, så får det vel heller bli Griffing. Mine. It's over. The grind is over. Dude, Vlad loves HP1 glitchless because he found a stupid strat that's basically a glitch, but because our rule set is dumb, it's not a glitch. It's because of that he fucking loves glitchless. Ikke alle hemmeligheter hyggelige. For eksempel, I morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk. So you know in Forest Edge, the strat is to Ikke kom for sent. Din
the strat is to... What is it called? Like, you go in the Doxy secret, and then you use storage to, like, cast on the Flipendo switch, right? And then you walk in the log, and from the log you do a Hyperdrum, and you get the life grab. The strat Vlad found is you jump inside the wall, and if you're lucky, you can clip out of the log, and on top of the log, and skip the ledge grab. Bro, I haven't played Glitchless in 2 years. Don't worry, I got time. It's precise. I'm pretty sure it's random. 100% win when my time in 80% is good. Or when I get bored of 80%. What? I got the behind clip! Let's go. How the fuck did I do against that? Godt gjort. Nå prøver vi å hoppe. Løp bort til kanten og trykk på hoppknappen, da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møt oss i naborommet. Vi tar en snarvei og møter deg der. I don't want to talk. Ingenting ved den I really don't. nattehimmelen tydet på at merkelige og mystiske ting snart skulle komme til å skje. Yeah, I don't know. Today, I don't think it's a good day, man. Kom en kjempe susende ned fra mørket på en It's a day that's not a day. Kjempen, som The graphic setting are useful for glitches. At the same time, a loading screen. Actually, both. So you see me do a glitch where I go in the menu very often. I essentially like change the brightness to start flying in the air. That glitch, when you click on the brightness slider in this game and try to unpause, you get a tiny lag, which is a lot stronger in high graphics than low graphics. Low graphics, you get basically no lag. The high graphics, it's a bit stronger. That's why we're playing low graphics. It's stupid. Snart etter tok Harry Galtvort-ekspressen fra sporen til kvart og la gompenes verden bak seg. Cucumber. Humlesnurr reiste seg. Dette skoleåret er gangen i 4. etasje forbudt område for enhver som ikke ønsker å dø en uvanlig smertefull død. Harry satt under valghatten og håpet intenst at han skulle bli utpekt til Griffing, ikke til Smygar. Jaså, ikke Smygar, sa hatten i øret på ham. Du kunne bli stor. Det er her i hodet ditt alt sammen, og Smygar kan hjelpe deg på veien til storhet. Ikke det? Vel, hvis du er sikker, så får det vel heller bli Griffing. Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Jeg er Albus Humlesnurr, rektor her. Galtvort er full av hemmeligheter, Harry, så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter er hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der i stedet. Opp trappa og opp til timen med deg. Din første time er oppe i etasje på. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen? Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. Følg meg, Harry.
Hei, Harry. Vi kan vise Knows that glitch rule. Why don't we start a vote? mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Because I don't have the Ser dere patience. senere i Svarteforsvarstimen. Tvi, Harry. I mean, okay, this is more in the sense of the rules are shit, but more because glitchless sucks. It's not necessarily a problem of the rules. Skal lære deg å klatre. I think our rules are fine according to how Over bokhylla finner terrible the game is to play glitchless. Samle alle bønnene du finner, og møtes i naborommet. Godt gjort. Nå prøver vi å hoppe. Løp bort til kanten og trykk på Like, hoppknappen. we started allowing a bunch of tricks because they were stupid to actually avoid. Vi tar en snarvei og møter deg der. You have to like really be careful to avoid them. Like for example, damage stride in Snake, that's the whole reason why it's allowed. It's because it's legit hard to avoid. I don't know, I feel like super jump, but like that's the problem, right? Then if you start allowing too much shit, then it's not even glitchless anymore, because like that's the thing, some super jumps are just baby super jump that barely save anything, that barely look like glitches. But then you have shit like Sailbook super jump, or even just the super jump after second Trenger floor. vente til noen eksperimenter. And then, yeah, go tell people, yeah, don't worry, this is glitchless, man, when they see fucking Harry flying and bouncing off a tower with, like, insane speed. So why it's annoying to find, like, a middle ground. The one thing I do think should be allowed in glitchless is, deloading cutscenes. Krabbe og gurgel. Selvsagt blir det vi smygardinger som vinner både huspokalen og rumpeldunk-pokalen. Best at du ikke kommer i veien for oss Superjump katter. Kom, gutter! and Superjump originate from the same movement issue. Yeah, but it's like, hyperjumps are not, like, super broken. They just give you a bit of height when you jump. Professor Krengle, i dag skal vi lære å beskytte oss mot svarte kunster med Nintendo-formelen. But yeah, I think Følg med tryllestaven min nå. originally I was kinda Knappen og bevegelsen. one second. I was kinda in favor of banning deloading cutscene because I do still think it's a bit of a glitch. But now Men jeg tror nok du kan prestere noe bedre. 5 poeng til Griffing. Prøv igjen, Potter. what did I want to say? But like now it's like Litt skuffende, men with the Shin and Lumos especially, where the Doxy can theoretically deload the Lumos cutscene, but because we do a skip to skip that cutscene, then it's a bit stupid. Nintendo-utfordring, og øve deg mer Like the Doxy could potentially deload the cutscene, and you would never know if it's deloaded or not because we skip it by walking around. trykk på museknappen for å innsikte Yeah. og slipp But yeah, I don't know. i verk. I mean, like the problem with glitchless is like you can. It's all arbitrary. It's whatever feels like a glitch. Like whatever feels like a glitch is what's going to be put in the rules. But there's like 1 million things that you can argue are a glitch or aren't a glitch. Åpne døra ved å bruke Flipendo-formelen på bryteren på veggen. Yeah, that as well, yeah. Virker på alle mulige slags ting. For eksempel denne It literally invalidates your fucking glitchless run. It's fantastic. Nintendo! Nintendo! So yeah, I don't know. levert. Nå kan du gå og samle utfordringsstjernene dine. Jeg møter deg etterpå. I know what you mean.
This might fail. Nintendo. Trykk på museknappen for å innse... Nintendo. Nintendo. Wait, if you're curious, Mantis, I can show you. Nintendo. Nintendo. Okay. Nintendo. It would be something like this, and then you get on top of the log. Nintendo. Nintendo. Oh, there we go. And this is allowed. Because, you know, this is a mover. Nintendo. Nintendo. And clipping on movers is allowed. Sorry, is the log. Should be banned. Probably correct. And that works. Nintendo. God damn it. Nintendo. What's it? Nintendo. Good luck. Yeah, actually, maybe not that bad. Nintendo. I'm probably coping, but... Nintendo. I can just wait like that, but I don't know if it really saves that much time at this point or the fucking ledge grab. Oh, what the fuck? Yo! Drifter! I'm assuming that's probably because of the octave help, but you really don't have to. Thank you so much for the 5 gifted. Thank you. Nintendo. I was just happy to help a friend, you know? Friend that was doing a great effort. Nintendo. Yeah, thank you so much for the Wow! 5 gifted subs. Very generous. Wow! Can I actually not... Yeah, no. Nintendo. Octo was actually based. Thank you. Thank you, Mongol Kiki. For the 5 gifted. Nintendo. I really really congrats on finishing it because it was overestimate. It was way over the estimate that both of us thought about. So yeah, you basically did like the length of a Hundefecta, which in one go is tough to do. So yeah, I'm doing a glitchless strat. Nintendo. Yes, this is a glitchless strat. Nintendo. Yeah, so because I'm jumping and movers in this game are really broken, you can like partially flip through them. Nintendo. Nintendo. Glitchless, yeah man. You're like cope hard enough maybe. You can code like glitchless. Nintendo. God damn it, that was too late. Nintendo.
shit, I had it, I think. Wait, I think if you just wait... Oh wait, I got it. Hold on. Check this out. Don't got it. Nintendo. Nintendo. This should work, right? Yeah, so you just wait until like Harry is kind of like out of the log, and then you wait for the log to stop moving. Nintendo. Nintendo. Yeah, this is actually pretty free. I just don't know how much this really saves over the ledge escape. Is that even save time? Nintendo. Oh shit. Wait, let me fix blitz. $5.99. This is glitchless. This is a glitchless strat. Nintendo. You can pretend this is a glitchless strat. $10.21? Nintendo. Nintendo. Bro, this is literally slower. Nintendo. I guess I gotta do it faster. Yeah, and this would be a glitch though, because I just got a super drone. Nintendo. Okay, no, yeah, this should be like a tiny bit faster. Oh shit, I actually clicked out. Nintendo. Nice. Nintendo. This is like literally nothing. Nintendo. That's crazy. Unless, you know, you can clip earlier, I guess. Ingenting ved den stjernestrødde Let's natthimmelen stop being a tydet på at clown. merkelige og mystiske ting snart skulle komme til å skje. Mens skumpene sov sin søteste søvn, kom en kjempe susende ned fra Yeah, I guess you could på et like svært clip earlier and like fight the fucking moving thing and then be able to jump earlier. Bylt på trappa til Hekkveien nummer 4. Inntullet i den bylten lå et spedbarn. Oops. Harry Potter, gutten som overlevde. Oh, that was the strat. Bodde Harry hos sine skrekkelige steforeldre, herr og fru Dumling. Til den skjebnesvangre dagen han mottok brevet om at han kunne begynne på Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. That's so weird. Gygrid tok Harry med til Diagonalmenningen for å kjøpe det som sto på den nok så uvanlige lista over skolesaker. Mens de var i Trollmannsbanken Sligot, Nice. Gygrid en lurvete pakke fra vel 713. I'm praying. Om at den ville være tryggere på Galtvort. You want to do a glitchless run? Absolutely not. Snart etter tok Harry Galtvort-ekspressen fra spor 9 3/4 og la gumpenes verden bak seg. HP1 glitchless isn't as cringe as HP2, but it's still glitchless, and it's still cringe. Gangen i 4. etasje forbudt område for enhver som ikke ønsker å dø en uvanlig smertefull død.
Harry satt under valghatten og håpet intenst at han skulle... That is one of the reasons why you can't redeem runs on my channel. Because I don't want to do these kind of things. Sa hatten i øret på ham. Du kunne bli I won't participate in the tournament because, you know, it's community tournament. Ikke det. Vel, hvis du er sikker, så får det But I will do 0 practice. Griffing. I will not even touch glitchless. When glitchless full series, when you find glitches for like half of the fucking HP games that we use in the run. Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Sure, Coney can win. I don't care. Skolesnurr, rektor her. Galtvort er full av hemmeligheter, Harry. Så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter er hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det... Oh, I brought bread from mom, by the way, Mantis. I think I left it in the kitchen. Din første time er oppe i 4. etasje, Potter. Av sted med deg. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen? Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. Følg meg, Harry. Hei, Harry. Vi kan vise deg hvordan du kommer deg rundt på Galtvort. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere i Svarteforsvarstimen. Tvi, Harry. I brought bread from mom that mom made. It's like standing somewhere. Where this is going? Wait, what? What were you waiting for? You in the kitchen. Ow. You're the same mom we do. Your mom is my mom, and my mom is your mom. Møt oss i naborommet. Vi tar en snarvei og møter ved der. Actually, I'm your mom. I'm your mom and your dad at the same time. Right. Takk, Harry. Vi trenger bønnene til noen eksperimenter. Her har du et trollmannskort. Det er vel fortjent. Oh, you drink off a fucking bottle like a normal person. I don't care whether you obey or not. Å nei, er det ikke den berømte Harry Potter? Jeg er Take the bottle and drink. Du gjør lurt i å vise litt respekt. Dette er mine venner fra Smygard, Krabbe og Gurgel. Selvsagt blir det vi smygardinger som vinner både huspokalen og rumpelpokalen. Best at du ikke kommer i veien for oss, Potter. Kom, gutter, vi går. Jeg er professor Krengle. I dag skal vi lære å beskytte oss mot svarte kunster med Dipendo-formelen. Dette er symbolet for Dipendo-formelen. Are you doing more PS1 tonight, True? Gjør den samme bevegelsen og slipp knappen etterpå. I passed out after that last run that you finished. Dipendo!
til griffing. Oh, Prøv å gjøre det fortere denne gangen. maybe. Hva var det for slags form, Potter? I didn't realize the tutorial I made was that long, by the way. Looking 3 hours. Although I think Red's next tutorial was like pretty close to that, also like close to 3 hours. Utfordring, og øve deg mer på Ja. formen. Følg meg, Potter. Nice. Trykk på museknappen for å innsikte Vipendo-formelen, og slipp knappen for å sette formelen i verk. Prøv det på den tønna. I do like chirp streams. They're very cozy. I hate this barrel. For real, for real. Åpne døra ved å bruke Vipendo. Damn, this one sucks, I didn't realize. På veggen. Vipendo virker på alle mulige slags ting. For eksempel denne kjelen. Velg den, Potter. Nintendo! Godt levert. Nå kan du gå og samle Ollie. utfordringsstjernene dine. Jeg møter deg etterpå. Nintendo! Oh. Oh my banana. Bro, 24 hours in a year is nothing. What do you mean? How many minutes is that in 1 year? Let's see. Calculator. 24 divided by 365. Is that a minute? I don't even know if that's how I was supposed to do it. I don't think that was. It says 0.06. Is that minutes or seconds? Probably didn't do that correct. 365, 24. Wait, fuck. Erase. 365 times 24 divided by 60. That's 146 seconds. Or 146 minutes? No, that has to be 146 seconds. I'm trying to calculate how long it would be if you streamed like 24 hours total in 1 year. How much would that be? Like total, or like a full year? Like how many seconds of stream? Like daily. When I submit the octo, should I retime myself? I can retime. That's fine. I will double check anyways, even if you retime it, so it's up to you. Now, like, let's say, so you stream 24 hours, you're gonna say in one entire year, the amount that you're gonna stream is 24 hours. Like, that's the total length. If you were to stream every single day, how much would that be per day? Galt vårt full av hemmeligheter, Harry. Så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter Why year matters? I don't know, because Pecan brought it up. Og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der i stedet. Å
Just under 4 minutes. Ikke kom for sent. Din første time oppe I 4. etasje, Potter. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen. 3.9 Brødrene mine minutes. Fred og Frank har noe å vise deg. Alright, be kind. You have to stream 3.9 minutes every single day. Følg meg, Yeah, that's Harry. good enough. Hei, Harry. Vi kan vise deg hvordan du kommer deg rundt på Galfort. Som førsteklasse Just turn on your stream for 3.9 minutes. Ser dere senere Yeah, i literally, sommerfugstimen. Popster. Tweet vi, Harry. Chungus a day. You have time to do... Oh, you have time to do 2 1 GBA runs. Yeah, I was literally gonna say. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Just don't choke barrel clip too bad. Otherwise, it might be a problem. Yeah, you can do 2 1 GBA runs and turn off your stream. Every single day. If you actually did that for a full year, you would have my respect for doing just the dumbest thing ever. Da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møte oss I naborommet. Vi tar en snarvei og møter ved der. Yeah. I mean, you come back home at least once a day normally, unless you go on vacation. Even if you go on vacation, if you have a laptop, it can't be that hard. Damn, that's impressive. It's actually impressive. I don't think I've definitely never done that. Crazy. Takk, Harry. Vi trenger bønnene til noen eksperimenter. Her har du trollmannskort. Det vel fortjent. You actually stream? Hey, yo. I've become too famous. Yeah, I get that. Already before you stopped, the name Popster was becoming very famous. I did catch the 20-ish hour stream. I forgot when that was, but I remember seeing that. That was cool. Well, mods hate me if I also submit HP3 to some part 2 as well as Trifecta and 7 Duofecta. I will look at the time and hit verify, so don't worry, it's not too bad. No, I'm kidding. But no, don't worry, I won't hate you. I mean, I literally like watched half of the run anyway, so it's like always... It's already fucking verified. The only thing I gotta do is retime every run, which is not gonna take long. I was literally there doing almost the entirety of the run. I think the only games I didn't fully see were... I didn't catch the end of HP3. I didn't catch... Did I catch HP1? I don't think I watched most of Trifecta. Before I was there the entire run. 5 I was there the entire run. 6 I didn't watch the end, and somehow 1 I was there for the majority of the run, I think. This is gonna submit a highlight. Just be careful that it doesn't get deleted, but yeah. Oh shit, he got it! Damn. What's the time? I assume a 136. Dude, that's high. Let's go. 136.57. Damn. It's time for Amma to take that back. That's fucking crazy though. Marco is
It's really cracked in that category. Potter. Because, like, obviously both him and Anna are, like, really good, but whenever he comes back to that category, he gets PB so fucking quickly. Godt levert. Nå kan du gå og samle utfordringsstjernene dine. Jeg møter deg etterpå. Will be fine as highlight. Yeah, fair enough. Yeah, I mean, if he stops right now, I know his goal was 136, but if he stops right now, then he's definitely gonna lose it at some point. It's like Emma's PB is like 01, I think, 147. God, Harry Potter. Jeg er nesten hodeløs enn ikke. Husspøkelse på Griffing. Dette er en lagret spillbok. Når du trykker på den, blir spillet automatisk lagret. Hvis du besvimer, starter spillet opp igjen fra det samme stedet. And especially about that category, he did always say that it's the one category that he'll always come back to if he loses record. Which is pretty cool because Amma seems like pretty like into the grind of like also keeping the record because he's been grinding MST for a while now. Has to be over a year at this point. I assume about the movie? I don't think I've watched any now. This sucks bullshit. Dette er en hagegnom. Plage unge trollmenn. Vipp ham og vente. Oh my god. De er snare i vendingen og kan være til adskillig plage. Gratulerer, Potter. Du har bestått utfordringen. Du har samlet de nødvendige utfordringsstjernene. 5 poeng til Griffing. Men nå må du komme deg til limetreninga. Oppe i Griffingstua igjen snakket Harry, Ronny og Hermine om de første spennende dagene på Galtvort. Det ble mye snakk om innbruddet i Trollmannsbanken Flirgodt, men det ble ikke mye tid til å dvele ved det, for Harry og vennene hans skulle snart ha flytime med Madame Hopp. Jeg er læreren deres, Madame Hopp. I første time skal Pearl vi lære å Truffer fly and the gjennom disse flesh-eating magiske slug rollene. repellent. What the fuck? Styr I don't think I've seen soppelimeren that. med piltastene. Wild. Med fortere og saktere tastene kan du justere flyhastigheten. Klar, Potter? Can imagine. Altså, når jeg blåser i fløyta. Godt levert, Potter. La oss nå se hvor godt du greier det med mindre ringer. Og så plusser vi på litt høyde. Disse ringene burde være en utfordring for deg. Oh yeah. Today is really not gonna be the day. I can feel it. Ah! With like a really cracked run, yeah. Skal vi prøve med bevegelig? That would be a really fucking good run there. 3x would be insane. Playing a minute of some of this and this is not easy. Especially if I do shit like this. Perfekte resultater.
tatt. 20 poeng til Griffing. Finner du i hovedmenyen. I'm not even sure how doable that is, to be honest. Was there? I don't think so. Adjø med deg, Potter. And like a few months ago, we got like a 2-second time save, but like the main problem is my West has a lot of strats that I don't really go for in actual runs because they're just some of them are literally random. Like there's a strat in chest that saved like 5 that I don't go for. And my Flippendo Gold also has a strat that's like 7 or so. And I also don't go for. That's already like 13-ish second of time save that 12 second of time save that you don't get every run. No, 13? 1, 2, 3, 12. Yes, I can do math. Can't think of which one. I mean, there are threads that I already know that I could add. They're just terrible to add. But, yeah. Can't think. Don't think anything recently got found. If only. Time to do something stupid because this run sucks. Low frame rate. Oh, nice. Yeah, they found like the new time save. I forgot what it was, but like a way to clip through walls. And that saves like 2 minutes in Honda, I think, or something like that. Pretty crazy. Ingenting ved den stjernestrødde nattehimmelen tydet på at merkelige og mystiske ting snart skulle komme til å skje. Yeah. Mens gumpene sov sin søteste søvn, kom en kjempe susende ned fra mørket. That'd be cool to see the sub 6 at some point, but I think they're still a bit far from it. Kjempen, som het Gygrid, la fra seg en teppebylt på trappedelen nummer 4. Yeah. I don't know a whole lot about that game. I just watch it every now and then. Harry Potter, gutten som overlevde. Yeah, it's a long fucking run. 6 hours for 100%, that is long. Actually crazy. He makes some really cool videos too. Much like almost all of them, they're really fun to watch. Yeah, same. It's my favorite one. As like casually, that was my favorite Zelda by far. Humlesnurr reiste seg. Dette skoleåret gangen i 4. etasje forbudt område for enhver som ikke ønsker å dø en uvanlig smertefull død. I think I played the Wii version. I don't think I played the OG GameCube, but I played the Wii HD version, I think. Which is like a bit different, but I think still pretty close to the OG. There are a lot of like differences on that, if I recall correct. Vel, hvis du sikker, så får det vel heller bli. But, you know, I never had a GameCube as a kid. Griffing. My first actual console was a Wii. Really fun game. Yeah, there's also the HD version, which I only learned about like super late.
trolldom. Jeg Albus Humlesnurr. Yeah, no, there are some really fun Galtvort Zelda av hemmeligheter, Harry. videos out Så there. let bak hver dør. Yeah, I mean, I watch a Ikke alle fuck ton of hemmeligheter like hyggelige. different For eksempel, speedruns. I morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokolade. So Men da jeg kom tilbake... I don't want to say I know everything, but most of the stuff that's popular, there's like a pretty good chance that I know it. Ikke kom for I just sent. follow way too many people. Din første time oppe I 4. etasje, Potter. Av sted med deg. Oh, fair enough. I actually really didn't like OT casually. I just think it's a really good speedrun because it's so broken, but casually I actually really did not like that game at all. I don't know why. Hei, Harry. Vi kan vise deg hvordan du kommer deg rundt på But Galtvort. yeah, I Som loved førsteklassing har du mye å lære. Twilight Princess as a Følg oss, kid. får du en It topphemmelig was great. skoletime. Ser dere senere I Svarteforsvarstimen? I barely played it as a kid. It's a really fun run. It's just there's not that many top runners that stream it consistently. Like there's Pope, but like he takes breaks often, and then there's like Sausage, which is my favorite runner to watch, but he like takes super long breaks. And there was Jesse, I think his name was, who was doing the Hundo, but he's also not too active anymore. But I really like him on speedruns. Nå prøver vi å hoppe. And the game casually looks better than the Hvis du OT. faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møte oss I naborommet. But I don't Vi know. tar en snarvei og møter deg der. Like the story looks more interesting. Yeah, I never played that game casually. That is wild what it's called there. That is actually crazy. Ingenting ved den stjernestrødde nattehimmelen tydet på at merkelige og mystiske ting Yeah. kommer til å skje. End up came back for a bit, Mens skumpene sov sin søteste søvn, but kjempesus now he's gone en again. svær motorsykkel. And ZFG is just not really doing runs anymore. Nummer 4. Inntullet I den bylten lå et spedbarn. Harry He did some all dungeons, I think. Not like extremely long ago, but in generally speaking, it doesn't really do runs anymore. bodde Harry hos sine skrekkelige steforeldre, herr og fru Dumling. Til den skjebnesvangre dagen han mottok brevet om at han kunne begynne på Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Oh. Yeah, Final Fantasy, I Harry med til diagonanmeldingen really don't watch, og like, kjørte det som ever. en nokså uvanlig liste over skolesaker. Mens de var I Runs of that. Trollmannsbanken Flygot, hentet Gygrid en lurvete pakke fra vel 713. Some 4 hours, Ville damn. være tryggere på Yeah, Galtvort. Final Fantasy game are insanely long, it's crazy. Snart etter tok Harry Galtvort-ekspressen fra spor 9 3/4 og la gumpenes verden bak That's seg. cool. Humlesnurr reiste seg. Dette skoleåret gangen I 4. etasje forbudt område for enhver som ikke ønsker å dø en uvanlig smertefull død. Yeah, it's also a game I don't really watch often. I don't think many people run it actively nowadays. Could be wrong. Jaså? There's Glitchy, Sa hatten. who kind of switched from OT to like Wind Waker now. Du kunne Hondo. bli stor. Det her I hodet ditt alt sammen. Og Smygar kan hjelpe deg på veien til storhet. Ikke det? Vel, hvis du sikker... Yeah, I don't know too much about them. There's Rigi who does a lot of Red Dead Redemption 2 runs, but I don't know if there's really any glitches in that run. It seems mostly like, you know, a fast casual playthrough. But maybe there are some like really cool speed strats, I don't know. That is dumb, yeah. Velkommen til I can make him to Galtvort. optimize. OT, you mean? Hondo? Jeg Albus Humlesnurr, rektor her. Galtvort full av hemmeligheter, Harry. Så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter hyggelige. For eksempel,
Yeah, no, me neither. Snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. I don't run glitches often. I only run glitches on this if someone beats me, and that's literally it. Din første time oppe I fjerde etasje, Potter. Av sted The glitches run on this is interesting. It has some actual cool tricks, but yeah. Følg meg. Not enough glitches. Følg meg, Harry. Hei, Harry. Vi kan vise deg hvordan du kommer deg rundt på Galtvort. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere I svarteforsvarstimen. Tvi, Harry. Yeah, I guess. I don't know. I don't know, I just don't like glitches runs in general. Vi skal lære deg å klatre. Obviously, if the game has a glitch that just completely fucking breaks everything, then sure, but yeah. Samle alle bønnene du finner, og møtes I naborommet etterpå. Three GBA is glitchless. It literally Nå is. prøver vi å hoppe. Løp bort til kanten og trykk på It's also trickless because you don't do any skips or anything. Vi tar en snarvei og møter deg der. Really, the only like, well, I guess there are some tiny tricks in the level, but like fucking lol. You going on today? No. Surely soon. RNG shit show. That's why I actually like doing RNG runs for 3GBA, because then you actually do stuff and you have to be really careful with your movement. No, fucking kill the run. If you're doing regular 80% without manips, it's literally just casual playthrough and get lucky. Which is it's still okay every now and then, you know, that's like, it's a cozy run. It's a really cozy run, but that is crazy. But like 3GBS still has like nothing going on. As a speedrun? Yes. The PC version is the best. It's probably casually as well, to be honest. Depends. Some people like the console version more casually. But yeah, as a speedrun, that's for sure the PC version is the best, I think. It's super easy to pick up. It's a lot more accessible than most of the console games. It's short. And yeah, just all the runs are short. Yeah, and like, the PS2 version is just a horrible speedrun. There's basically a glitch that we do that just ends every single day. The moment you get in Hogwarts, you just end day over and over, and you beat the game like that. But like, even without the glitch, like, the run is interesting, but it's so fucking long. Like, the no end day skip run is still like RTA, like way over 2.5 hours, I think. And like, the Xbox version is fun, but it's still a long run. It's like almost 2 hours. And it's a fucking orange shit show. But yeah, no, if... You know, I still think this is the most interesting speedrun, this one, but... You know, as basic of an answer as it is, like, 2PC is
probably the best to start with. Vel, It's accessible, it's on PC, it's super easy to learn, especially if you're doing glitchless. Griffing. And yeah, you don't have to put that much time into it to get top times. Cuts and skips and all. No, well, you can, but it's horrible. You really should not run 2 PC on the controller. Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Jeg Albus Humlesnurr. Xbox has Argo RNG, which you can live like 3+ minutes to there, even more. It has Quidditch RNG. Men husk, ikke alle We have to catch the snitch like fucking 5 times in that run, I think. gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. You can also lose minutes to that, and there's like other tiny RNG bullshit all over the place. Opp trappa og opp til timen med deg. Ikke kom for sent. Din første time. And no, like 2 glitchless is good because it's a really simple run if you're not doing frog. Ronny Wiltersen. If you're not doing frog and just playing the levels, it's a really good run to just get into HP Følg speedrunning. meg, Harry. At top level, it's misery. It's possibly the run I hate the most. Vi kan vise deg hvordan du kommer deg rundt på Galtvort. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere i Svarteforsvarstimen. Tvi, Harry. I don't know, I was already complaining back when I read it, when the only thing was resetting to RNG. Du nemlig å klatre. I was complaining a lot, Samle alle bønnene du but now it's just, fuck that shit, bro. Literally the only category that still has a fucking horrible RNG to reset to. Because all the other categories, literally all the other categories now have normal RNG, normal any person RNG. It's literally the only category that still has the complete bullshit RNG. Møt oss i naborommet. Vi tar en snarvei og møter deg der. Like even Hundo, which we thought was also gonna remain like similar to glitchless from RNG, even that, because we got Rick to Simper skip now, is just better. It's crazy. Fuck. Yeah, I don't know. I think I don't know, like something where you just fucking you keep the old route, you just fucking ban, Takk, Harry. you know, Vi trenger bønnene til noen snail bounce eksperimenter. and Her er frog et trollmannskort. Det er vel and fortjent. tentacular boost or bounce. Just, you know, and somehow make RNG better, which would probably be weird, but I don't know. It's just not fun. The grind for that, like even for top runners. This would like if you remove the RNG and like the shit tricks in Defender and Boomslang, like if you just ban that, this actually like is a pretty enjoyable category to optimize. Rumpeldunk-pokalen. Best at du ikke kommer i veien for oss potter. Kom, gutter. Vi går. Let's remove everything. I don't know. I mean, again, like, I don't even care that much because I never cared about glitchless that much in the first place. Beskytt oss mot svarte kunster. Like, the only reason I played to glitchless was to get some, like, side goals that I cared about. Which, like, one of them was getting the HP2 crown, Gjør den samme and then the second one was getting the trifecta crown. Like, all trifecta record. All PC trifecta record. So, like, now I'm done. I don't have a reason to go back to glitchless, like, ever on that game. Prøv igjen, Potter. Of the effecta? I don't, but I had it multiple times. I don't care.
Oh, multiple times. I had it twice. Glimrende! Nå kan du gå løs på en Vipendo-utfordring og Yeah. øve på formelen. Følg meg, Potter. I only had like literally in 7 years of speedrunning, I only had 2 periods where I grinded glitchless. Trykk på museknappen Ever for HP2. Vipendo-formelen. The first one was when MIP had the record, Verk. and second one was when after Snail Bounds when Human had the record, and that's literally it. This is just so bullshit. I don't know, it's just not fun. Åpne døra ved å bruke Vipendo-formelen på bryteren på veggen. Vipendo virker på alle mulige slags ting. For eksempel denne kjelen. Velg den, Potter. It's a great category to start with. But yeah, that's it. Samle utfordringsstjernene dine. Jeg møter deg etterpå. Oh yeah. Bro, why? That's insane today. God dag, Harry Potter. That's so much. Man. It's fine. I don't have to care about optimizing glitchless because Peakind is doing it anyways. And he did a really good job on it. I don't have to touch that shit. I'm gonna start doing bunny toilet real quick. Ingenting ved den stjernestrødde nattehimmelen tydet på at merkelige og mystiske ting snart skulle komme til å skje. Mens skumpene sov sin søteste søvn, kom en kjempe susende ned fra mørket på en svær motorsykkel. Kjempen, som het Gigrid, la fra seg en teppebylt på trappa til Hekkveien nummer 4. Inntullet i den bylten lå et spedbarn. Harry Potter, gutten som overlevde. I de neste 11 årene bodde Harry hos sine skrekkelige steforeldre, herr og fru Dumling. Til den skjebnesvangre dagen han mottok brevet om at han kunne begynne på Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Gygrid tok Harry med til Diagonalmenningen for å kjøpe det som sto på den nok så uvanlige lista over skolesaker. Mens de var i Trollmannsbanken Flirgodt, hentet Gygrid en lurvete pakke fra Hvelv 713 og nevnte noe om at den ville være tryggere på Galtvort. Snart etter tok Harry Galtvort-ekspressen fra spor 9¾ og la gumpenes verden bak seg. Humlesnurr reiste seg. Dette skoleåret er gangen i 4. etasje forbudt område for enhver som ikke ønsker å dø en uvanlig smertefull død. Harry satt under valghatten og håpet intenst at han skulle bli utpekt til Griffing, ikke til Smygar. Jaså, ikke Smygar, sa hatten i øret på ham. Du kunne bli stor. Det er her i hodet ditt alt sammen, og Smygar kan hjelpe deg på veien til storhet. Ikke det? Vel, hvis du er sikker, så får det vel heller bli Griffing.
Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Jeg Albus Humlesnurr, rektor her. Galtvort full av hemmeligheter, Harry, så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der i stedet. Opp trappa og opp til timen med deg. Ikke kom for sent. Din første time oppe i 4. etasje, Potter. Av sted med deg. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen? Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. Følg meg, Harry. Hei, Harry. Vi kan vise deg hvordan du kommer deg rundt på Galtvort. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere i Svarteforsvarstimen. Tvi, Harry. Vi skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertrams allsmakkbøker. Yeah, like a couple units. On the entire run, it saves like almost nothing, but yeah, it's still a bit faster. And there's like some also specific cases, like if you're jumping up or down a slope, it's also a lot, it's even faster than just jumping normally on flat ground. Because walking up or down slopes takes a little bit of your speed. It's weird. Can someone explain? Ask Max. Mens skumpene sov sin søteste søvn, kom en kjempe susende ned fra mørket på en svær motorsykkel. Ask Max, say Max, why is jumping faster? Kjempen, som het Ligrid, and give me this horse. Inntullet i den bylten lå et spedbarn. That's just what he told me. Because I'm a smart person, I just believe whatever Max tells me. I de neste 11 årene bodde han som ikke ønsker å dø en uvanlig smertefull død. Harry satt under valghatten og håpet intenst at han skulle bli utpekt til Griffing, ikke til Smygar. Jaså, ikke Smygar, sa hatten i øret på ham. Du kunne bli stor. Det her i hodet ditt alt sammen, og Smygar kan hjelpe deg på veien til storhet. Ikke det? Vel, hvis du sikker, så får det vel heller bli Griffing. Vodafone strikes again, even though we don't have Vodafone, I think. Velkommen til Galtvort. What's that? I don't think I do. Og trolldom. Jeg Albus Humlesnurr, rektor her. Galtvort full av hemmeligheter, Harry, så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der i stedet. Opp trappa og opp til timen med deg. Ikke kom for sent. Din første time oppe i 4. etasje, Potter. Av sted med deg. Hei, Harry. Husker du meg? Oh. I think I set an option actually on other people's streams, and I wanted to activate that. Følg meg, Harry. Yeah, I don't know if I have that. Hei, Harry. I think my stream just crashed, right? Let me check. Som førsteklassing har du mye å lære. You sure? Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Yeah, no, it just crashed. Ser dere senere I i should Svarteforsvarstimen. definitely enable that. Tvi, Harry.
I thought it was like an OBS setting or whatnot. Vi skal lære deg å klatre. So yeah, I thought it was directly in OBS, that setting, so I never looked into it. Samle alle bønner du finner og møtes i naborommet etterpå. Yeah, I'll definitely look at it then. It's fine. Nå prøver vi å hoppe. Løp bort til kanten og trykk på hoppknappen, da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møt oss i naborommet. Vi tar en snarvei og møter deg der. Yeah. You don't stream anymore, do you? Fuck. Oh, then. Best of luck. Takk, Harry. Vi trenger bønnene til noen eksperimenter. Her har du trollmannskort. Det er vel fortjent. Oh, of course, it's never fucking working when I want it to. That's a... Du gjør lurt i å vise litt respekt. Dette er mine venner fra Smygard, Krabbe og Gurgel. Selvsagt blir det vi Smygardinger som vinner både huspokalen og Rumpeldunk-pokalen. Best at du ikke kommer i veien for oss Potter. Kom, gutter, vi går. Where is it? Jeg er professor Krengle. I dag skal vi lære å beskytte oss mot svart. Hey, there's a bunny. Pendoformelen. Følg med trygg. It just crashed. OBS crashed. Knappen og gjenta bevegelsen. It's funny. Nokså vaklende Potter. Du må virkelig Violent Red? I'm locally recording. Poeng til Griffing. That's fine. Prøv igjen, Potter. Det var ikke akkurat den formen jeg hadde ventet på, Potter. And I reset anyways, I think. Glimrende. Nå kan du gå løs på en Vipendo-utfordring og øve deg mer på formelen. Følg meg, Potter. Trykk på museknappen for å innsikte Give Vipendo-formelen. them food right now. Knappen for å sette You den want i to. verk. Prøv det på den tønna. She's grumpy. But she's always pissed. I don't know why. Like ever since we like took her to the vets very often, cause she really like hates being picked up. So ever since then she's just been very pissed. But yeah, that's just Bruce. Bruce is dumb. Godt levert. Nå kan du gå og samle utfordringsstjernene dine. Jeg møter deg etterpå. Fucking camera's off, but I put it like exactly for that. Mm-hmm. Nintendo!
The person God, actually Harry coming. Potter, jeg er nesten hodeløs Nick, husspøkelset på Griffing. Dette er en lagret spillbok. Når du trykker på den, blir spillet automatisk lagret. Hvis du besvimer, starter spillet opp igjen fra det samme stedet. Du kan også laste inn et lagret spill. Bruk Nintendo-formelen. Adjø! No, it's not. Nintendo! 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 Dette Look at me ahead. De Girls. jager unge trollmenn. Vipp ham og brenne for å avslutte utfordringen. De er snare i vendingen og kan bære til atskillig plage. Nintendo! 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 Chirp them. Gratulerer. That's why Chirp put I can't. You saw Du your har samlet din face on the nødvendige webcam. utfordringsstjerne. 5 poeng til Griffing. Men nå må du komme deg til limetreninga. Oppe i Griffingstua igjen snakket Harry, Ronny og Hermine om de Oh, now I really gotta spennende PB. dagene på Galtvort. You put that in the Det ble wad. mye snakk om innbruddet i Trollmannsbanken flyr Gotta godt, make men sure. det ble ikke mye tid til å dvele ved det, for Harry og vennene hans skulle snart ha Madam funnet Hope. It's fucking garbage run. Jeg er læreren deres, It's madam. alright. I første time skal vi lære å fly gjennom disse magiske ringene. Styr sopelimen med Yeah. pilekastene. Med fortere og saktere It's- tastene kan du justere rough. flyhastigheten. The game is optimized. But it's also, they go for like shit. Altså, når jeg blåser i fløyta. Yeah, the chats are... It's a really fun speedrun to like watch and do, but it's just... La oss nå se hvor godt du greier det med mindre ringer. yeah, exactly. When I see the chatters, I just fucking lose brain cells. Så presser vi på litt høyere. The thing is, people in this shit are weird, but, you know, weird for fun. Most people in SM64 chat are weird because they're actually weird. Utfordring for deg. Sannelig tror jeg du har et medfødt talent for dette. Like, all things considered, if you take out, you know, all the fucking G-Gen combo that we have, this is a really wholesome community. It's just super welcoming, everyone is really nice here. And SM64, the chats are just so many fucking weirdos, or just... Godt levert, Potter. Or people that just post shit that is just so triggering for the runners, because it's either, like, asking questions that, like, in terrible timing, or... I don't know, it's just... Resultat? Yeah. 20 poeng Yo, til DDR. Griffin. It's literally this. Like, half of them just don't... I don't know. They're socially awkward. And socially dumb. Men nå I skal don't du know. straks ha formeltime. Adjø med deg, Potter. But yeah, that's like the main difference between most of the HP chat and that community. Is that the HP chats, people are weird, but they're weird because it's funny. Du er ikke ute i timen, Harry. Men jeg skal lære deg en ny formel jeg har lært meg på egen hånd. Den formelen jeg har lært heter This alohomora. community is weird because the people are Men ikke finn på noe special. flere den. Dette er symbolet for alohomora. Når jeg stopper, trykk museknappen inn og følg den samme I think it's partially as well. Like, you know, I think it has to do with the game itself. Because Alohomora!
Harry Potter in general tends to, you know, bring a more mature audience, I think. Because, you know, of how the series is and how the books are and everything, how the universe is. Whereas, you know, Mario, it's like, woohoo, yaha, yippee, lol, fucking jump, ground pound. Jeg tror du må øve deg mer på egen hånd. Like, you know, even Shift, I think, has like a similar problem where he got so many weirdos in this chat, and I think part of it is, you know, because SpongeBob is SpongeBob. Bruk alle humora for å åpne den. All humora! Du greide det! Og nå kan du finne de to hemmelighetene i rommet her. All humora! Nintendo! Yeah, I mean, I want to say that most top runners do genuinely enjoy the game, but yeah, I mean, Ta en titt på denne magiske kista. All humora! Bruk alle humora for å åpne den. All humora! Prøv bokhylla. yeah, holy shit. Velkommen, unge trollmenn. Jeg Yeah, er exactly. Pilgrim, og i dag skal dere lære sveveformelen Wingardium. Nå skal dere... But it's also weird, right? Because like even fucking Mario is like korrekte Wingardium Leviosa-symbolet. older than the HP game, than all of the HP games, but I don't know. Slipp knappen etterpå. I think it is really more a case of Leviosa! what, like the universe. Fint. Nå kan du gå. And because Mario is more childish, then you're more likely to have, you know, those kind of people in your chat. Yeah, no, same. Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Nintendo! Nintendo! Wingardium Leviosa! Like, my favorite Mario game is Galaxy, which I think out of all the Mario games is the one that is the least like childish. It, like Galaxy almost doesn't feel like a Mario game. The universe is like so special. I actually love that game so much. The game is amazing. Like the soundtracks are so good, the vibes in that game are so good. Like even more 1 and 2. 2 is also good, but the Galaxy one just has this like cozy vibe. That's just so nice. And I really love that game. 3D World I've actually never played it. But yeah, I really love Galaxy. Great game. I finally not Peach. For once, Peach is out there. Well, she is kind of there, but you know what I mean. I suck. Can I buffer, maybe? Ah, yeah. And my mouse flipped back. It was again this one. A great run. What is Trickster requesting? Harry, herover. Yeah. I want to watch that. I'm scared. Det er fint å se deg. Dette er parken rundt Kattborg, og jeg er jo Hormone, man. Det er ikke til å tro så fort som allting vokser her omkring. Venninna di Hermine venter på deg ved drivhuset. Stikk innom og få deg en kopp te senere, når du er ferdig med And it's also, I mean, I assume you heard of the bounty that's going on by Sweden. Which is why now it's like a bit more active, but dude, fuck me. Fuck this run.
Like, I also don't really understand, like, the approach of, like, most runners, because, like, they're doing, like, super risky strat, like, at the start of the run, that, like, you know, are increasing the resets a lot. And it's like, you know, like, there's nothing wrong going for hard strats, but I don't get why they just, like, they don't do just, like, save strat just to get runs going, just to at least take the bounty before someone else does. Because that is literally what Switch did. He fucking beat his own record by doing, like, save strat at the start. But, like, they're doing, like, risky stuff, like, right at the beginning, and just, like, not getting runs often. And, like, I don't know, it's just, I don't get why they're not just trying to get as many runs as possible, just to, like, get the bounty as soon as possible. Because as soon as someone gets the record, it's over, and then just all the fucking money is gone. You can just, like, get record, take the bounty, and then add your, like, risky strat later. I just don't understand the play. Dette skoleåret gangen I 4. etasje forbudt område for enhver som ikke ønsker å dø en uvanlig smertefull død. Oh yeah, I need to look at these emotes. Harry satt under valghatten og håpet intenst at han skulle bli utpekt til Griffing, ikke til Smygar. Jaså, ikke Smygar, sa hatten I øret på ham. Du kunne bli stor. Det her I hodet ditt. That's gonna be happy. Smygar kan hjelpe deg på veien til storhet. Ikke det. Vel, hvis du sikker, så får det vel heller bli Griffing. Let's check the first one. Oh my god. Alright, let me add that. Bro fucking cooked. Those are great emotes, true. And 64 DS is really good. For eksempel, I morges gikk jeg feil vei. Fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake... Like a 7 out of 10 in terms of difficulty, probably. Opp trappa og opp til timen I think, with the stress that I'm doing. Din første time... The thing is, it's also so hard to say, because like speedrunning is so weird. It's like... Some days you're just gonna struggle like insane, just getting any runs, and some other days you just like every fucking run that you start you get something. So yeah, I don't know. But yeah, even then, generally speaking, I would say probably like a 7 out of 10. How difficult it is. Probably a good rating. Vi skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmakkbønner. I wish I saw the one my fucking sister broke it. Now it's gone. Yeah, it's actually crazy. Great console. Og trykk på hoppknappen, da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møt oss I naborommet. Vi tar en snarvei og møter ved der. I literally had my finger on the reset key.
Yeah, it was a remake. Like, it's not just a copy of the game, they actually added new stuff. There's more levels, there's more stars. There are more characters to play with. You start the game as Yoshi. Like, it was actually a really, really good remake. You can play as Luigi, as Mario, Luigi, Yoshi, and Wario. Å nei, er det ikke den berømte Harry Potter? Jeg er Draco Malfang. Du gjør lurt i å vise litt respekt. Dette er mine venner. I think 64 DS is on the Wii Virtual Console. Some people were running on it. I don't remember who, but I remember seeing people run it on Virtual Console. Kom gutter, vi går. Jeg er professor Krengle. I dag skal vi lære å beskytte oss mot svarte kunster med Vipendo-formelen. Dette er symbolet for Vipendo-formelen. Hold nå museknappen inne. Gjør den samme bevegelsen, og slipp knappen etterpå. Vipendo! Nok så vattende, Potter. Du må virkelig øve deg. 5 poeng til Griffing. Og enda en gang, Potter. Få se hva du kan prestere. Nei, ikke slik, Potter. Glimrende. Nå kan du gå løs på en Vipendo-utfordring og øve deg med på formelen. Følg meg, Potter. Trykk på museknappen for å innsikte Vipendo-formelen, og slipp knappen for å sette formelen i verk. Prøv på den tønna. Vipendo! Hey, didn't feel the... Åpne døra ved å bruke Vipendo-formelen på bryteren på veggen. Vipendo virker på alle mulige slags ting. For eksempel denne kjelen. Vel, den, Potter. Vipendo! Vipendo! Godt levert. Nå kan du gå og samle utfordringsstjernene dine. Jeg møter deg etterpå. Fucking terrible. Okay, doesn't. Vipendo! God dag, Harry Potter. Jeg er nesten hodeløs Nick, husspøkelse på Griffing. Dette er en lagret spillbok. Når du trykker på den, blir spillet automatisk lagret. Hvis du besvimer, starter spillet opp igjen fra det samme stedet. Du kan også laste inn et lagret spill. Bro, I did that mistake twice today. Vipendo! 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 Vipendo!
er en hagegnom, Potter. De liker å plage unge trollmenn. Vipp ham over ende for å avslutte utfordringen. De er snare i vendingen og kan være til atskillig plage. Nintendo! 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 Gratulerer, Potter. Du har bestått utfordringen. Du har samlet de nødvendige utfordringsstjernene. 5 poeng til Griffing. Men nå må du komme deg til limetreninga. Oppe i Griffingstua igjen snakket Harry, Ronny og Hermine om de første spennende dagene på Galtvort. Det ble mye snakk om innbruddet i Trollmannsbanken Flirgodt, men det ble ikke mye tid til å dvele ved det, for Harry og vennene hans skulle snart ha flytime med Madame Hopp. Jeg er læreren deres, Madame Hopp. I første time skal vi lære å fly gjennom disse magiske ringene. Styr sopelimen med piltastene. Med fortere og saktere tastene kan du justere flyhastigheten. Klar, Potter? Altså, når jeg blåser i fløyta. Godt levert, Potter. La oss nå se hvor godt du greier det med mindre ringer. Så plusser vi på litt høyde. Disse ringene burde være en utfordring for deg. Skal vi prøve med bevegelige ringer? Det blir bonuspoeng for toppresultatet. Perfekt resultat. 20 poeng til Griffing. Men nå skal du straks ha formeltime. Adjø med deg, Potter. Du er tidlig ute til timen, Harry. Men jeg skal lære deg en ny formel jeg har lært meg på egen hånd. Den formelen jeg har lært, heter Alohomora. Den åpner alt som er låst med magi, men ikke finn på noe tull med den. Dette er symbolet for Alohomora. Når jeg stopper, trykk museknappen inn og følg den samme bevegelsen, og slipp deretter knappen. Alohomora! Det var bra, men jeg vet du kan gjøre det enda bedre. Kjempeflott, Harry! Den formelen der er jeg sikker på at professor Pirvim ville ha gitt deg 5 poeng for. Nå begynner du å få taket på det. Jeg tror du kan lære deg mer på egen hånd. Nå kan du prøve på Alohomora. Did you ever game these early games are so Døra short. foran deg er låst med magi. Bruk Alohomora for å åpne den. Alohomora! Du greide det! Og nå kan du finne ut hemmelighetene i rommet her. Alohomora! Nintendo! Harry, hvis du snart er ferdig med å beundre deg selv, ta en titt på denne magiske kista. Alohomora! Alohomora for å åpne den. Alohomora! Prøv bokhylla. Velkommen, unge
trollmenn. Jeg heter professor Pirvimp, og i dag skal dere lære sveveformelen Vingardium. Nå skal dere utføre Vingardium Leviosa-utfordringen for å øve dere til det korrekte Vingardium Leviosa-symbolet. Når jeg stopper, trykk inn museknappen og følg den samme bevegelsen. Slipp knappen etterpå. Wingardium Leviosa! Fint. Nå kan du gå og samle utfordringsstjerner. Jeg venter til du er ferdig. Lykke til, Potter. Damn it. Wingardium Leviosa! Kast da. Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Nintendo! Nintendo! Wingardium Leviosa! Yeah, I messed up my jump. Was Ingenting ved den stjernestrødde nattehimmelen Jump too tydet early. på at merkelige og mystiske ting snart skulle komme til å skje. Mens gompene sov sin søteste søvn, kom en kjempe susende ned fra mørket på en svær motorsykkel. Kjempen, som het Gygrid, la fra seg en teppebylt på trappa til hekkveien nummer 4. Inntullet i den bylten lå et spedbarn. Harry Potter, gutten som overlevde. I de neste 11 årene bodde Harry hos sine skrekkelige steforeldre, herr og fru Dumling. Til den skjebnesvangre dagen han mottok brevet om at han kunne begynne på Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Gygrid tok Harry med til Diagonalmenningen for å kjøpe det som sto på den nok så uvanlige lista over skolesaker. Mens de var i Trollmannsbanken Flirgodt, hentet Gygrid en lurvete pakke fra vel 713 og nevnte noe om at den ville være tryggere på Galtvort. Snart etter tok Harry Galtvort-ekspressen fra spor 9 3/4 og la gompenes verden bak seg. Humlesnurr reiste seg. Dette skoleåret er gangen i 4. etasje forbudt område for enhver som ikke ønsker å dø en uvanlig smertefull død. Harry satt under valghatten og håpet intenst at han skulle bli utpekt til Griffing, ikke til Smygar. Jaså, ikke Smygar, sa hatten i øret på ham. Du kunne bli stor. Det er her i hodet ditt alt sammen, og Smygar kan hjelpe deg på veien til storhet. Ikke det? Vel, hvis du er sikker, så får det vel heller bli Griffing! Good job, Haley. Vel, Shut killer. Let's bunch them. full av hemmeligheter, Harry. Så let bak Bunch hver this død. stuff. Is there anyone else I can watch? For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet. I think anyone. Let's try stream. Din første time er oppe i 4. etasje, Potter. Av sted med deg. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen? Brødrene mine Ah, Frank kan man. vise deg. Følg meg. Følg meg, Harry. Maybe not hold double. Oh,
vise deg hvordan du kommer deg rundt på gallkort. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere i Svarteforsvarstimen. Tvi, Harry. Vi skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertram Bunds allsmaktsbønner. Samle alle bønnene du finner og møtes i naborommet etter. Over bokhylla finner du en av Bertram Bunds allsmaktsbønner. Nå prøver vi å hoppe. Løp bort til kanten og trykk på hoppknappen, da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møt oss i naborommet. Vi tar en snarvei og møter deg der. Ah, yeah, delayed reload, my bad. Little thing. My bad. Vi trenger bønnene til noen eksperimenter. Her har du trollmannskort. Det er vel fortjent. My bad. Å nei, er det ikke den berømte Harry Potter? Jeg er Draco Malfang. Du gjør lurt i å vise litt respekt. Dette er mine venner fra Smygard, Krabbe og Gurgel. Selvsagt blir det vi smygardinger som vinner både huspokalen og rumpeldunk-pokalen. Best at du ikke kommer i veien for oss, Potter. Kom, gutter, vi går. Jeg er professor Krengle. I dag skal vi lære å beskytte oss mot formelen. Følg med tryllestaven min nå, og etterpå trykker du på museknappen og gjentar bevegelsen. Ikke verst, Potter. 5 poeng til Griffing. Prøv igjen, Potter. Det var ikke akkurat den formen jeg hadde ventet, Potter. Glimrende. Nå kan du gå løs på en Nintendo-utfordring og øve deg mer på formelen. Følg meg, Potter. Trykk på museknappen for That's a pretty good start. Nintendo-formelen, og slipp knappen for å sette formelen i verden. Vi prøver på det. Spennende. Correct. Right, 110 will get run 6767. That'd be epic. Åpne døra ved å bruke I'm gonna do add everyone on the Discord. Guys, it's attempt 6767. Alle mulige slags ting. For eksempel denne kjelen. Velg den, Potter. How many people would leave my Discord after doing that? I wonder. Samle utfordringsstjernene dine. Møter deg etterpå. Yeah. I really wonder if I'm gonna get to 10k ever.
I probably will, but like, I'm like, I don't know. I'm pretty confident I'm not gonna get 10k until 1 or 2, or until, you know, wait. Dette er en lagret spillbok. Når du trykker på den, One blir sec. spillet automatisk lagret. Hvis du besvimer, starter spillet opp igjen fra det samme stedet. Du, bruk Vipendo. I'm pretty confident 1 or 2 is not gonna take, you know, until 10k attempts. I just don't know if I'll get to 10k like ever, because I don't know when the game is gonna be, you know, kind of dead. But like, if 101 is doable, then, you know, we're gonna get to 10k probably. Yeah, with current strats for sure. I think like mid, low 1 and 2, maybe if I add more strats. Even mid 1 and 2 is tough, man. I would definitely need to add more strats. De er snare i vendingen og kan bære til atskillig plage. Gratulerer, Potter. Du har bestått utfordringen. Yeah, I mean, I don't know if I really want to grind for that. 5 poeng til Griffing. Not super motivating if I can break another minute barrier. Oppe i Griffingstua igjen snakket Harry, Ronny og Hermine om de første spennende At that point, I'll probably switch to other games snakk to om break ulykker more og minute masse barriers on ting. those games. Men det ble ikke mye tid til å dvele ved det, for Harry og vennene hans skulle snart ha flytime med Madame Hopp. Jeg er læreren deres, Madame Hopp. I første time skal Definitely want to grind 100% in HP2, at least to get like a 116. Styr sopelimen med piltastene. Med fortere og saktere tastene kan du justere flyhastigheten. Yeah. Klar, Potter? Altså, når jeg Hey, I've blåser played i this fløyta. game a little bit. Just a little bit. La oss nå se hvor godt du greier det med mindre ringer. Oh yeah, I should have messed around with that. Yeah, even though it's still very much in the copium state at the moment, but I didn't even try it. Så plusser vi på litt høyde. Should have at least tried it. Disse ringene burde være en That is already terrible. for dette. Skal vi prøve med bevegelige ringer? Det blir bonuspoeng for toppresultatet. Perfekt resultat. 20 poeng. The tutorial one. I don't know if you're referring to a different one. Men nå skal du straks ha formeltime. Adjø med deg, Potter. That shit's fine. And there's also the one theoretically to enter Wingardium, although that is just Den formelen jeg har lært heter massive cold. Den åpner alt som er låst med magi, men ikke finn på noe tull med den. I am unsure if it would really save time too. Dette er symbolet for alle humora. Når jeg stopper, It would trykk probably save a little museknappen inn bit. og følg den samme bevegelsen, og slipp deretter knappen.
Ja, men jeg vet du kan gjøre det enda I bedre. don't know. Kjempeflott, Harry! Den formelen der er jeg sikker på at... Even like tutorial wouldn't save like that much, I think. Øvelse gjør mester. Because like the cutscene is really short that we skipped. And we miss one bean, which we have to make up for later. Jeg tror du må øve deg mer på egen hånd. Do we miss one bean? I'm not sure actually. Maybe we don't. Nå kan du prøve på alle Yeah, numrene. Vi har fremdeles noen probably. minutter igjen før formeltimen. Døra foran deg er låst, I don't know. bruk alle humora for å åpne den. All humora! Du greide det! Og nå kan du finne ut om hemmeligheten i rommet her. All humora! Nintendo! I don't know. Harry, hvis du snart er ferdig med å beundre deg selv, ta en titt på denne magiske kista. All humora for å åpne den. All humora! Prøv bokhylla. Shit. Velkommen, Two trollmenn. minutes. Jeg heter professor Pirvimp, og i dag skal dere lære sveveformelen Wingardium. Nå skal dere utføre Wingardium Leviosa-utfordringen. Legg merke til det korrekte Wingardium Leviosa-symbolet. Når jeg stopper, trykk inn museknappen og følg den samme bevegelsen. Slipp knappen etterpå. This work? Okay. Wingardium Leviosa! I mean, even when 80% is done, I still have a lot of work to do with Hundo anyways. Skal vi fortsette muligheten, Potter? Category still has a long way to go. Wingardium Leviosa! Go down to like a 131 probably. I would really love to see some 130 in Hundo. That would be really cool. Wingardium Leviosa! Nintendo! Nintendo! Wingardium Leviosa! Alright, good one. 20x is good. Just a 1x. Nice. Okay. Be good. Harry, herover. Pretty good. Might be my best second floor time ever since coming back, I think. Dette parken rundt Pretty bordet, sure. og jeg er It could have been best place ever if I went first. ikke til å tro så fort som alltid dumpster vokser hits. her omkring. Venninna di Hermine venter på deg ved drivhuset. Stikk innom og få deg en kopp te senere, når du er ferdig med timene. That's a terrible angle. And this is lucky as fuck.
This is so unlucky. Oh my god. Wow. I lost so many runs to jumping too high in the save book. That setup only loses a second and a half. It's really not bad. That setup makes the skip basically free. Like jumping in the save book free, and you only lose a second and a half, which I've been failing this way too much. Just need to get runs. This is just terrible. You don't even land the cutscene. You can, I just fucked up my angle a bit. But you can land the cutscene. 5 poeng til Griffing. Skal vi fortsette med leksjonen, Potter? I hold back and right because like the cutscene is really big. But you can land in the cutscene. I just had to turn my camera a little bit more to the left? I forgot. Tiden inne til Tafirio-utfordringen. Gå ut av døren, I Potter. just fucked up. Jeg skal holde øye med deg fra balkongen. I think it's to the left. I fucked up. Dette spiddebusker. Dere kan bruke Tafirio mot dem, men hold dere godt tilbake for å unngå nålene. Tafirio! Nintendo! 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 Tafirio! This is so dumb, wow. Dette en typisk form for toxotentaculata. Bruk Tafirio og få den til å visne. Tafirio! Got the hard part and yeah, this shit too. Yeah, no, good stuff. Really good stuff. I say back right, I meant back left. I'm just tilted. Get me out of here. Probably +5 or more. I don't know. I don't want to know. Ah, yes. Worst ending to get hit to. Be fun. No super jump. More time loss. I am tilted. Cause the run sucks. Nintendo! Tafirio! Nintendo! Tafirio! Nintendo! 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 Tafirio! I'm cringe. I'm double cringe. Nintendo! 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 Let's get this. Of course not. You're loading. Merci. For the good luck. Oh my god, I'm saving time and I'm still behind! Her kommer Linus. Han ser temmelig oppskaka ut. Amazing. Vi går og hører hva han vil. Vær så snill å hjelpe meg. Truly amazing. Så, Langballe har sladret til deg. Og vil at jeg skal gi deg den dyrebare forklemmeien hans. Jeg tror jeg legger den et sted der
landballene kan plukke den opp? I toppen av et tre? Tror du kan ta meg? Bare kom igjen du, Potter. Gi meg forklemma en til Nilus. Oh my god, it's Sportal! Prøv å ta den, da Pretty vel. good luck. Hvis du passer deg for klabbene mine. How are you doing? More time save and I'm still behind! Oh, nice. Over like actual PD? Let's go. Ta den dumme greia, da. Jeg har vel ikke bruk for det. What did it die, Filch? Nice, let's go. Coming soon. Du fikk en for glemmeien min. Tusen takk, Harry. Predecessor of this game available? Yeah, but I heard it's worse, so I don't really want to play it. Nå husker jeg det. Jeg lot Tristan bli igjen i urtologisalen. Og der er det planter som spiser padder. Reading this message really makes me want to greet you, Buggle. To greet you properly. Shimma. Like, thank you for the good luck. At du jager slik etter malfang. Jeg må innrømme at du viser Let me utrolig get my talent på phone to sånn. properly greet you. Vanligvis får ikke førsteklassinger spille rumpeldunk. Men i ditt tilfelle kan vi kanskje overse den regelen. Harry, Griffin spiller årets første rumpeldunk. Meget sterke smygarlaget. Vi ses. Hey, time save. We're ahead! This is... Bro, fuck you, I got stuck on that. We're behind! Harry, herover. Kom igjen. Jeg har noe å vise deg i hytta mi. Bonjour. Applaudir. Gratulerer med at du kom på rumpeldunkelaget. Ryktene Gjør som sier si- fort her på Galtport. Velkommen til hjemmet mitt, Harry. Det er smått, men større enn bøttekottet ditt under trappa. I love being behind. Nå kan jeg vise deg hva det var jeg ville prate med deg om. You wanna play one? It's okay. Det er et drageegg, Harry. Why is the Men bunny det må være stomping? hemmelighet mellom oss altså. Egget er på et veldig It's følsomt stadium alright. akkurat nå. Jeg Had kan a ikke really la good det start, ligge igjen and her now it's alene. really bad, Men but jeg it's trenger okay. ildfrø for å gi det det siste blaffet av I'll recover. Harry, kan du hente noen ildfrø til meg? Jeg dyrker dem i noen huler ute i hagen. Du må ta med så In-game, mange in-game. ildfrø til meg som Of du kan course. finne. Understandable. Men vær forsiktig. De spytter ild, og frøa er gloheite, så la dem kjølne før du plukker dem opp. Hast deg med det. It might get the same effect if you just use a hairdryer in the bathtub and put it on in-game. That's garbage. Kjempeflott, Harry. Du har samlet inn alle de ildfrøa jeg trengte. Kom inn, kom inn. Obviously in-game. Yeah, headaches are not fun. I usually just try to lay down and wait for it to pass. Bro, nice. Bro, I go on my channel, I get 3 ads in a row.
Literally on my YouTube channel, I get 3 ads. What is this bullshit? Am I gonna get money out of that? Can I give myself money by watching the ads on my own channel? Are you speed standing? Yes. Speed standing very fast. How was the day, Veronica? Infinite money glitch, if only. I actually don't know if I get money. Like, if I watch my own videos and get ads from that. If someone can link it, yeah, I can add it. Please do HP3. I will definitely not do HP3, don't worry. I can add it. Just if someone links it, so it's easier for me. It's whatever. Bare sleng dem på ilden, Harry. Oh, then I hope the person was happy with the result. Du greide det, Harry. But thank you for the free dinner. Or like for the free lunch that will become a dinner. Han en norsk I'm scared I was gonna be hungry later. Opp med seg, søte lille. Takk, Harry. Her, ta denne fløyta. Med denne kan du rulle noen vesener i OM is like the Omega dance, but going really fast, I think. Det blir nok en spennende kamp. Smygard et Nice. sterkt lag, men jeg tenker du skal vise dem, hæ? Ja, best Norbert får sin første måltid snart. If I recall correct. Lykke til, Rumpeldunk. Jeg er kommentatoren her, Laffen Styx. Det er Griffing mot Smygard. Ingen forskjellsbehandling her. Unnskyld, frøken. Husk, først gjelder det å unngå krabben, og så å fange snoppen. Spillet er vunnet når snoppen blir fanget. Lykke til. Opp. Og så er det i gang! Spiller. Se så Potter flyr! Han jager snoppen! Kom igjen, Harry! Ah, Flott fangst! Potter fikk snoppen! Potter greide det! Griffing har slått Smygard! Godt levert, Harry Potter! Dette er Laffen Styx som takker for seg. Harry Potter, den yngste speider i Galtvorts historie, hadde vunnet rumpeldunk-kampen. Gratulerer enda en gang med seieren over Smygard. literally. Du var helt topp. Det er noe som plager meg, Harry. Ronny og jeg And it was still too slow. Lost 2 seconds. Bli med opp i 4. etasje og ta en So titt. bad. I think that was about health. That's cool. And I suck. And I suck again. Yippee. Plus 10 or so. Probably more. Jeg vant 10 poeng til håsblås i dag.
Vi har tenkt å gi dere Griffinger en skikkelig omgang. He's just busy working. You're just not looking at the right place. I see her every day. Clearly, you're not opening your eyes. Du kan øve deg på formelen I Lumos-utfordringen. Følg meg! And to kill the run. Trykk på museknappen for å innsikte Lumos-formelen, og slipp knappen for å sette formelen I verk. Lumos! Ganske lyst, hva? Nå kan du krysse avgrunnen og samle utfordringsstjernene. Jeg møter deg etterpå. Yo, I can't continue the garbage run. Come on. Wingardium Leviosa! Lumos! Tag. It's to open the door. And to mute why walk forward and then backward. Vipendo! Vipendo! That should work. Nice. Oh, nice. Let's go. One, two going. You can play at 30 FPS. You can play at 30 FPS. It's just gonna be slow as fuck. Because the like super jumps, how much speed you get out of a super jump is based on FPS. Well, not only, but heavily. So if you do super jump at 30 FPS, that's gonna be very slow. To break my record in answering people while planning to answer. It's actually just optimal to answer in chat because everyone can see the messages. You don't have to send a message to every single person. It's just being optimal. Government efficiency. Det der må være askrot. Damn it. Left once a year. Lurer på om Slur lurte meg. Etter det Hermine fortalte. Vipendo! I haven't become German yet. Fully. I'm still not super efficient. Sorry, Topster. Maybe in a few years. Alhumora! Vipendo! Vipendo! Alhumora!
And they did release the trailer for GTA 6. Which got, I don't know how many million views. That's crazy. You swear, Å Joe. nei, det er blodbaronen. Nintendo! 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 That's too early. Det der ser ut som Viggen-trebark. Wingardium Leviosa. I actually can't even tell if Jilly is trolling or not, but I'm assuming it's trolling. For all I know, it could be true. This is... Lumos! Lumos! Nintendo! You can the other Det one. der må være askrot. Oh. Nothing. For sent igjen, din landsamling. Ytterligere 3 straffepoeng til Griffing burde bli en lærepenge for deg. Jeg ser du har samlet noen utfordringsstjerner, men de er nok verdiløse i mine timer, er jeg redd. And to be fair, Jelly was also very inactive in Twitch chat for De like andre elevene har gått til a while. avhelgensfesten. Du får vel følge. Maybe not a full year, but at least a few months. Okay, bring him back a little bit. Harry, det er et digert troll på frifot her. Det har fått Hermine inn i et hjørne på jentedoen. Hun trenger hjelp. Vi må prøve å redde henne med en gang. Rule number 1, you can't even trust Jelly. Impossible. Hva er den lukta? Bomb. Denne veien, Harry! Another one of them, nice. Or at least the first one. Nice. Also like 2. Why even complaining? Jelly. SMH. Hva er jo enorm? Harry, jeg prøver å forhekse klubba til trollet, så det drar til ham selv i huet. Wingardium Leviosa. Nintendo. Nintendo.
Yo, Pucker. Thank you. Nintendo. 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 Hallo, går det bra med deg? Takk for at du reddet meg. Er du dødt? Jeg tror vi akkurat har greid å slå den fine. Kom an. Time save! Gimme. God, it's Nettle, the mannequin redeem, and not on YouTube for once. Stua igjen og pratet om alt det underlige som foregikk på Galtvort. Harry hadde en mistanke om at noen hadde sluppet inn trollet for å avlede oppmerksomheten, slik at de selv kunne komme seg inn i den forbudte gangen. Men de hadde ikke mye tid til å spekulere på hvem som kunne stå bak dette, særlig fordi Harry var travelt It's creepy. med å I forberede seg warned til you. neste rumpeldumkampen mot Ravnklo. Well, some people say he's cute. I think I would speak kind when said that. Velkommen til Rumpeldunk. Jeg er Laffen Styx. Jeg er Griffing mot Ravnklo. And there can see any bunnies there. Og vi spiller Rump. Hold on, I'll get some treats. Her kommer Potter. Mål i sikte. Potter. What's... Oh, that was gonna be nice. Er Laffen Styx som takker for seg. Takket være Harrys dyktighet som speider, vant Oh, Griffin de var- kampen mot Ravnklo. Harry, Ronny og Hermine tilbrakte det meste av fritida i Gygrids hytte og prøvde å overbevise han om at han ikke kunne beholde Norbert, kjæledragen sin. Omsider, etter mye om og men, fant Gygrid seg i dette. Yeah, Mantis added the mask. Harry pakket opp den uventede julepresangen. That's funny. Buktet seg ut. Det er en usynlighetskappe, sa Ronny. De er veldig sjeldne. It really is. Det lå en lapp sammen med kappen. Din far overlot denne i min varetekt, leste Harry. Bruk den godt, og god jul. Harry prøvde kappen, mens Ron hjalp ham med forberedelsene til bestigningen i tårnet. Vær forsiktig, Harry, sa Harry. For real. Når du bruker en trylleformel, kan du ikke Oh, he's være looking for usynlig. more treats. Kan se deg. Wait, that was really better in G. It Trylleverk felt trygt good. innpakket, satte Harry kursen for det høyeste tårnet. That was Han weird. håpet at kappen ville holde ham skjult for Nask og katten hans, fru Hansen. It's time to not choke. Hopefully. And I tripped. Oh, bro, I hate this fucking boost. Why did I get stuck there? I'm gonna lose at the very least 5 no matter what. Nintendo. Nintendo. Hvor er du, din slimestygg? Jeg skal nok ta deg. Jammen skal jeg så... This is fucked. Yep. Oh. It's 20-ish? Yeah, I stopped doing that. Hvordan i all verden skal jeg komme opp dit? Hvor er Nintendo.
Slivestikk, jeg skal nok ta deg. Aha. And still get a 103 if I stop missing kills, maybe. Kom fram, hvem du enn er. Well, so much for that. Ooh, run! How much am I losing? Over half a minute? Sorry, probably a minute now? Oh, bro. Yeah, so much for my 103. A very fun split. Schade. Verstehe nicht warum. Das macht keinen Sinn. Ronnys bror Kalle hadde ordnet det så Bjarne Wow. ble hentet der. Og Wow. Oh, just come on! Oh my god. How do you do that? And nice, almost died again. The highest points are not random. Aha. Denne gangen hørte jeg dere i alle fall. Fort, fru Hansen. That is true. Pass på ovenfra. Read the split name. You are correct. Nå skal dere ikke slippe unna meg, forbaskede små rotter. I almost ran into him. Uvedkommende! Wap. Jeg kan ikke just bare jeg har fått det skatt. Kom fram, hvem du enn er. Maybe, just maybe, we can still beat Tevin. Speilbildet i speilet Mørd var av Harrys foreldre, Jakob og Lily Potter. Harry stirret sulten tilbake, som om han ønsket at han I can still get a low kunne se inn til 104, dem. like 20x if I don't choke the into bed. Han snudde seg sakte. Så du, Actually, I som have to visste før pull a deg, har pretty oppdaget good speilet endgame, Mørds forlokkelse because my og PB has a satte good på endgame. snurr. Og han forklarte at det speilet viste bare var hjertets dypeste, inderligste drøm. Men hverken kunnskap eller sannhet var å finne der. Speilet blir snart flyttet, fortsatte Humlesnurr. Han la illevarslende til at hvis Harry noen gang skulle se det igjen, var han forberedt. Men forberedt på hva, tenkte Harry. De
De små svina kom seg unna, fru Hansen. Men nå har jeg låst den eneste døra ut herfra, for nervenes skyld. Bli her du, skatten min, og pass på biblioteket en stund. Someone fed her on that. I know, right? Often do you feed the mannequin? Once a day. They meant to feed it. Stays very often with the mannequin. I don't know what he does with him. It's kind of weird. You'll have to ask him. Madame Cannelle, bonsoir. Comment ça va? Oh god. We're gonna have tiny manticles. Nice, got unlucky. Got unlucky again. And you know, he does slip with the bunnies. Mantis gets alone at night. This is how it is. Shit. This... yeah, of course. The other... wait, is that true? Oh, wait, no. Got the joke. I thought it was actually... wait, does it? Let me... wait, no, that was actually not a joke. You're right. I didn't even fucking realize. We are it. Nice 30 seconds of time loss. Love the mannequin? I know you do. I forget if it was you who... your behind who found the mannequin cute. Might have been you. What a good run. Pee-pee. Hermine, Ronny og Harry utforsket hemmeligheten. How much time can I still lose? Med den kunne en lage livseliksir. Good question. Som gjorde den som drakk den udødelig. Ikke rart at noen er ute etter den. Den ville vel hvem som helst gjerne hatt, sa Harry. Hermine hadde mistanke om at pakken Gygrid hadde hentet godt inneholdt de vise stein, og at det var de vise stein som nå befant seg den forbudte gangen. You realize tomorrow you're gonna join the class like... oh god. Slur har oppført seg mistenkelig. Kanskje han har Dude, the fucking yep stare I did this morning was just so good. Because I could just tell on your face you wanted to yep stare back, but you couldn't because the people in the class were gonna think, who the fuck is this dumbass? That's so funny. No, he has online classes. But like I just like came into the one or like to his window and just like yep stared at him, and then like he had like a weird face expression because he wanted to yep stare back, but he couldn't because he was in online classes with webcam.
But like then later I just couldn't stop laughing because I was just imagining Turingen kom. if Mentis actually yips Dirtbag and just everyone in the fucking call just looking at Mentis just Men vi nødt til å stoppe Slur. That would have been funny. You should actually have done it. De rett bak deg. Oh well, unfortunate. Det bare Gurgit som kunne kalt et sånt monster for Mussi. Prøve fløyta. Kanskje det får Mussi til å duppe litt. Vær forsiktig, Harry. You can't be. You have anyone from Hungary in the class? Vil du gjerne gå først, Hermine? Aldeles ikke. Ok, ser dere om et sekund. Oh man. Gikk greit, jeg landet bløtt. Dere kan bare hoppe. Man. Kom igjen, Harry. Oh, interesting. Jeg vet hva dette er. Det er djevelsnare. For fremtiden skal jeg følge bedre med ut på givene. Hjelp! Det er djevelsnare. Prøv å holde deg langt unna dit. Papirio! 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 Takk, Harry. Det var nære på, Harry. That's gonna help him. Really gonna help him understand the meme. Du må få tak i nøkkelen, Harry. De er inne til å omsette rumpeldunk-ferdighetene i handling. Opp! Lykke til, Harry. Just help me. Trimmer. Fint, Harry. La oss se hvor denne fører hen. And for a cool super jump, surely. Den neste oppgaven er et gigantisk sjakkbrett. Ronny har gått inn for å spille. Jeg håper det går bra. Oh, yeah. Cool stuff. No, I'm doing a bit more. I will, however, get something to eat. And finish by the toilet. Boogly. Okay. Can I gold the last split? Probably not. But we'll see. Kom, så går vi videre. I don't know, this can still be 7. It's gonna be tight. Why are we so red? Because the streamer does not know how to play the game optimally.
Must have been a frame off. Fick dich. Literally, bro. Jeg lurte på om jeg kom til å møte deg her, Potter. Du ventet vel en annen, kan jeg tenke meg. Men så var det meg, engstelige, stammende professor Krengle. Du er alt for nysgjerrig til å få fortsette å leve. Bro, oh my god, I'm cringe. Oh. Is this landing? Nice! Just the best ending ever. How did I ledge grab that? Holy shit, man. How do you choke volley this bad? It's like... No, because you're just gonna close the game and boot up HP2 Buggle. I know you too well. Still 105? Like, barely? Fantastic. This does not beat heaven, I'm sorry. I failed my important mission. Humlesnurr smilte. Det som skjedde mellom deg og professor Yeah, Krengle that was a rough ending. I tend to save here and I lost like 50. Steinen var tilintetgjort, men Harry var redd 7 to go in, really. først Voldemort kom tilbake. And Tenkte det samme. 40 here! Holy shit. I Om suck. så all vår kamp bare forsinker Voldemorts Okay, I got fucked by the block, to så be kanskje han honest. aldri klarer å gjenvinne sin makt. Harry gikk alene ned til Oh husfesten well, den kvelden. can't win every day Flint og sølv til ære for at Smygar hadde vunnet or every husmesterskapet. run. Maybe we'll still win today, we'll see. Da Harry kom inn, ble det brått stille. Han satte seg mellom Ronny og Hermine og prøvde å overse de andres stirrende blikk. Huspokalen går til laget med flest huspoeng. One more elder. For øyeblikket ser det ut til å være Smygar. En storm av tramping og hurrarop brøt løs. That is correct. That is very correct. Men, fortsatte Humlesnurr, som anerkjennelse for Potters enestående mot og snarrådighet, gir jeg herved Griffing 60 poeng. Harrys bord brast i hurrarop og applaus. Tilleggspoengene hadde gitt Griffing huspokalen. We're not Det var den addicted. beste kvelden i Harrys Never. liv. Bedre enn julaften. Oh yeah, Goalie Bedre Lumos enn å is ri right. I rumpeldunk forgot. eller å I had to slå say that. Bergtroll i svime. Denne kvelden skulle han aldri glemme. It was actually a good one for once. Let me save that. Oh, BS Lumos.
Yes. Oh, that does make more sense. Thank you, Pietaraku. I'll quickly get something to eat. I'll be back. Yes. There you go, audio is back now. It's gone because I started a run. Danke. Because I started a run right after having watched the last cutscene. It kills the audio of the narrator. It does that for a few maps or cutscenes. Apparently, got drowned as well.
Yeah, you're welcome. I mean, of course roguelites when I become rich and when I have this amount on my bank account. More Velkommen goonables. til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. I mean, I'm definitely aware that most of my audience has this stream as a, you know, Galtvort er full av this is definitely more of a lurker hemmeligheter streams. bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter Like, there's still a lot of er people hemmelige. chatting, For eksempel, but i morges gikk jeg feil vei yeah. og snublet over et rom fullt av I sjokolade. don't know, it's pretty chill. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der isteden. Opp trappa og opp til timen med deg. It's also, I think something that helps with, like, the stream not being too fucking crazy, you know, Hei, Harry. Husker du meg? agitated and everything is that Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. I'm, like, the type of person who does not like to talk when, you know, there's no one talking or nothing going on. Because there is, and that's totally fine if people want to do that, but there are a lot of streamers out there that Hei, Harry. will just talk Kommer rundt på Galtvort. a lot, even when, like, nothing is going on, when no one is chatting or, you know Ser dere what I senere i mean. Svarteforsvarstimen? Tvi, Harry. That is nice. And again, like, there's nothing wrong with, like, talking when nothing is happening. In fact, if you want to build Ikke stopp. an audience, you should probably do that. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmakkbønner. Samle alle bønnene du finner, og møtes But sammen. that's just not something I enjoy doing. We have the Dono Wall emote. That's literally how I feel when I'm just talking when no one is talking in the chat. Godt gjort. Nå prøver vi å hoppe. Løp bort til kanten og trykk på hoppknappen, da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve My en gang inner til. thought. Møt oss i naborommet. Vi tar en snarvei. You're only gonna hear me complain about, like, failing effects. But yeah, I guess that helps as well with having a chill stream, because sometimes you just have minutes of me not saying anything and just minutes of silence. It's just a game. Yeah, this fucking Dono Wall emote, that is literally how I feel when I'm just, like, talking and just no one is talking in the chat. It's like, I don't do that when I'm offline, so I'm not gonna do that when I'm on stream. Takk, Harry. Vi hadde ikke greid det uten deg. Just imagine I was doing offline runs, I would just fucking commentate what's going on. Stjernestrødde nattehimmelen tyder på at merkelige og mystiske ting snart Oh, ha ha ha, no, this was funny. Oh my god. Mens Oh, andre look, sover it switched søteste søvn, to the new skimter PowerPoint. solen ned fra mørket Oh my god, en Hagrid. svær motorsykkel. He has a big motorbike. And there's like some nice Kjempen, light. som het Gigi, Oh my god, la there's a fra seg baby. What do you guys at think? det nummer 4. Who do you think it is? I den biten lå et spedbarn. Oh, it's so funny. Do you guys have babies? Gutten som overlevde. Anyways. I de neste 11 årene bodde Harry hos sin Oh lol, look, he has big, og fru he has Dumling. a big, how do you call the, Skjebnesvangre dagen han the fucking nose han holes? kunne begynne på I Galtvort forgot. høyere skole for hekseri og trolldom. I forgot. Nostril, there we go. Harry med til Diagonalmenningen for å kjøpe Look, på den nok he has uvanlige listen 4 over fingers! mens de var i Trollmannsbanken. But where is the 5th one? Lurvete pakke fra vel 713 og nevnte noe om at den ville være tryggere på Galtvort. Do you think he has 5 fingers? Snart etter tok Harry Galtvort-ekspressen fra spor 9 3/4. Oh my god, there's so much steam out of this train. Humlesnurr reiste seg. Dette skoleåret er gangen i 4. etasje forbudt område for enhver som ikke ønsker å dø en uvanlig smertefull død. Harry satt under Bro, look at his face. He's just like me when I run, for real, for real. Ikke Smygar. Jaså, ikke Smygar? Sa hatten i øret på ham. Oh, do you think she's petting his Det er her i hodet his ditt alt head? sammen, og Smygar kan hjelpe deg på veien til storhet.
Dude, this is kind of sus. She's like rubbing the hat. Do you think the hat likes it? Vel, hvis du er sikker, så får det vel heller bli Like kind of jorking the hat. It's kind of weird. Anyways, that was fun. Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri og This is really gonna be Ricky. Jeg er Albus Humlesnurr, rektor her. Galtvort er full av hemmeligheter, Harry, så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter er hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake... Alright, so if I reset, I have to redo this exact same intro. Opp trappa og opp til timen med deg. Ikke kom for sent. Nice, yeah, I'm so locked in, I wasn't even recording. Første time er oppe i 4. etasje, Potter. Av sted med deg. Hei, Harry. Husker du I'm meg? more locked in on eating my Brussels sprouts. Frank har noe å vise deg. Følg meg. Pasta. Tastes good. Følg meg, Harry. Fuck no. I'll just quit the fucking game. Hei, Harry. Vi kan vise deg hvordan du kommer deg rundt på Galtvort. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere i Svarteforsvarstimen. Tweet vi, Harry. It'll be so annoying to do every single run. Vi skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmakkbønner. Samle alle bønnene du finner og møtes i naborommet. Not at all, no. The problem with best possible time is there are some strats that I go for on runs that are just completely dead, that I can't PV. Because the strats only work like 10% of the time. Løp bort til kanten og trykk på hoppknappen, da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møt oss i And like even then, there are some super jumps that you can get, which you like never get the same speed. So sometimes you're just gonna lose a few seconds like everywhere because getting the perfect speed is also just like fucking 10% success rate or something. So when you remove all of that and take all of that into account, you can just remove like, I don't know, more than half a minute to the summer best. And then you have to hope that Mr. Streamer uses his brain correctly and can play the video games. Takk, Harry. 'Cause that tends to lose a lot of time Trenger there. bønnen til noen It doesn't eksperimenter. do that. Her har du trollmannskort. Det er vel fortjent. Like Chinese Zodiac. 2000. Nei, å nei, er det ikke den berømte Harry Potter? Jeg er Draco Malfang. I'm a baby. Respekt. Dette er mine venner fra Smyg. My mother's first name. Selvsagt blir det The name of my first bait. Best at du ikke kommer i veien for oss, Potter. Balls. Kom, gutter. Vi går. And balls. Jeg er professor Krengle. I dag skal vi lære å beskytte oss I'm a dragon. mot kunster med Vipendo-formelen. Alright. Dette Let's er go. symbol for Vipendo-formelen. Hold nå museknappen inne. Gjør den samme bevegelsen, Let's go. og slipp knappen etterpå. I think in like the regular Zodiac thing, my mom checked and I'm a Verst, Potter. Taurus? Is that what it's called? Poeng til Griffing. Og enda en gang, Potter. Få se hva du kan prestere. Hva var det? Bro, you should have not said that and deleted the VOD. Not everyone is gonna go on the VOD.
It's kind of funny. Glimrende! Nå kan du gå løs på en Vipendo-utfordring og øve deg mer på formelen. Følg meg, podder. But yeah, I don't really take that seriously either. Trykk på museknappen for å I'm gonna innsette find your mom. Vipendo-formelen, og slipp Just because you said that on stream. verk. Prøv det på den. I'll become the Rainbolt of finding people. I guess Rainbolt does also find people, so. Åpne døra ved å bruke Vipendo-formelen på bryteren på veggen. Vipendo virker på alle mulige slags ting. For eksempel... I don't necessarily get angry at people that are like really into zodiac sign. It's just I really cannot take that seriously. Vipendo! Vipendo! Godt levert. Nå kan du Så gå og fint. samle utfordringsstjernene dine. Jeg møter deg etterpå. Could you find where Cherv's mom lives? This is for science. Okay, thanks. Vipendo! This is just garbage. God dag, Harry Potter. Jeg er nestløse Nick, husspøkelset på Griffin. Dette er en lagre-spillbok. Når du trykker på den, blir spillet automatisk lagret. Hvis du besvimer, starter spillet opp igjen fra det samme stedet. Du kan også Wait, laste what? inn Really? et Where am lagret I? spill fra hovedmenyen. Adjø! Huh? Wait, I got scammed. What the fuck? The music didn't play. Wow. That's crazy. I actually got scammed. I couldn't do the trick because the fucking music didn't play. That is crazy. Nice. I actually don't think that's ever happened, that the music straight up just didn't play. Ingenting ved den stjernestrødde nattehimmelen tydet på at merkelige og mystiske ting snart skulle komme til å skje. Mens skumpene sov sin søteste søvn, kom en kjempe susende ned fra mørket på en svær motorsykkel. Kjempen, som het Gygrid, la fra seg en teppebylt på trappa til hekkveien nummer 4. Inntullet i den bylten lå et spedbarn. Harry Potter, It's fine. gutten I can som eat more of my rosenkål. I de neste 11 With årene pasta. bodde Harry hos sine skrekkelige steforeldre, herr og fru Dumling. Til den skjebnesvangre dagen han mottok brevet om at han kunne begynne på Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Gygrid tok Harry med til Diagonalmenningen. Me too. Som sto på den nok så uvanlige lista over skolesaker. 7.5 years? Hentet Gygrid en lurvete It's gonna be 8 years in July. Yo, Case, vi gets det. tryggere på Galtvort. Snart etter tok Harry Galtvort-ekspressen fra spor 9 3/4 og la gumpenes verden Det står en par ligg spide Hundestø gewonnen. reiste seg. Dette skoleåret er gangen i 4. etasje forbudt område for enhver som ikke ønsker å dø en uvanlig smertefull død. Harry satt under valghatten og håpet intenst at han skulle bli utpekt til Griffin, Lots. ikke til You Smygar. lost. Jaså, ikke Smygar? Sa hatten i øret på ham. Du kunne bli stor. Det er her i hodet ditt alt sammen, og Smygar kan hjelpe deg på veien til Åh, storhet. nei. Warum? Vel, hvis du er sikker, så får det vel heller bli... Yes, I know warum liegt hier Stroh rum. I am aware. This game kills me. Oh no.
på en t-shirt as Velkommen til nästa spel vet gott sign. hekseri og trolldom. Jeg er Albus Humlesnurr. Every time. Galtvort er full av If you want it, so it's much better and you can enjoy life with it. Men husk, That is ikke very alle true. hemmeligheter er hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en Spielst du jetzt Counter-Strike? Ich habe einen Counter-Strike Stream gesehen. Din første time Letzte Woche. etasjepotter. Av sted med deg. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen? Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. Følg meg, Harry. Hei, Harry. Vi kan vise deg hvordan du kommer deg rundt på Game is a gata. true. Som førsteklassing har du mye å lære. This game is true happiness. Skoletime. That's what you meant to say, man. That. What you meant to say. Vi skal lære deg å Oh, Løp nice. mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å Hilsbar. Over bokhylla Ordentlig. finner du en av Bertram Butts allsmakkbønner. Samle alle bønnene du finner, og møtes i naborommet. He loves yes. Godt gjort. Nå prøver vi å hoppe. Løp bort til kanten og trykk på knappen. Da It's yes, Cyber Sex, kan du yes! klatre opp igjen og prøve en gang til. Exactly. Møt oss i naborommet. Are you Da interested? klarer jeg å møte deg der. Takk, Harry. Vi hadde ikke greid uten deg. Ingenting ved den stjernestrødde nattehimmelen tyder på at merkelige og mystiske ting snart skulle komme til å skje. Mens gompene sov sin søteste søvn, kom en kjempe susende ned fra mørket på en svær motorsykkel. Kjempen, som het It's probably something really bad, but I'm actually not getting it. Nummer 4. Inntullet i den bylten lå et spedbarn. Yeah, no, I'm not getting it. Harry Potter, Is it som TOS? overlevde. Or like... I de neste 11 årene bodde Harry hos sine skrekkelige steforeldre, herr og fru Dumling. Til den skjebnesvangre dagen han mottok brevet om at han kunne begynne på Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Gygrid tok Harry med til Diagonalmenningen. Can you like DM it to me, human? Også uvanlig liste over skolesaker. I have no fucking Mens clue. Harry Trollmannsbanken flyr godt, hentet Gygrid en lurvete pakke fra Velv 713 og nevnte noe om at den ville være tryggere på Galtvort. Yeah, no, I'm not getting it. Snart etter tok Harry Galtvort-ekspressen fra spor 9 3/4 og la gompenes verden bak seg. Humlesnurr reiste seg. Dette skoleåret er gangen i 4. etasje forbudt område for enhver som ikke ønsker å dø en uvanlig smertefull død. I'll mute my... Harry satt under valghatten og håpet intenst at han skulle bli utpekt til Griffing, ikke til Smygar. Jaså, ikke Smygar. Okay, Mentis told me. Høre på ham. Yeah, that's bad. Du kunne bli stor. Det er her i hodet ditt alt sammen, og Smygar kan hjelpe That is bad. Ikke det. How do you even think of that, bro? How do you think that when you say CP? Exactly. What the fuck? Dude, the problem is you.
Copy, yeah, of course. Velkommen til Galtvort høyere skole. Well, yeah, I would never think of that. Jeg Albus Like, first Hummelsen, thing. rektor her. Galtvort full av hemmeligheter, Harry. Så let bak hver dør. Men husk, Crazy. ikke alle hemmeligheter hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. You can ask Mentos. Mentos, can you go down here, like... Krabber der I steden. Opp trappa og opp til timen med deg. Mentos literally just gave him the room to explain it to me. Første time oppe I 4. etasje, Potter. Av sted med deg. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen? Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg But yeah, no, that's fucked up. That's like the first thing that you think of. I don't know. Følg meg, Harry. It's pretty common. I guess it would just, yeah, I'm saying that, but I guess it's just, maybe it's just not common for us. Maybe we're just innocent child. Badly played. Dere sammen I svarteforsvarstimen. Harry. I'm sorry. I want to reset this one so bad. Vi skal lære deg å klatre. I did not mean to. Mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertens allsmaktbønner. Samle alle bønnene du finner og møtes I naborommet etterpå. Okay, yeah, exactly. Time loss. I'm gonna reset this. This for the better. Ingenting ved den stjernestrødde nattehimmelen tydet på at merkelige og mystiske ting snart kommer til å skje. Yeah. Mens skumpene sov sin søteste søvn, kom en kjempe susende ned fra mørket. Kjempen, som het Gigrid, la fra seg en teppebylt på trappa til hekkveien nummer 4. Inntullet I den bylten lå et spedbarn. Yeah. Harry Potter, gutten som overlevde. I de neste 11 årene bodde Harry hos sine skrekkelige steforeldre. That's fucked up. Og fru Dumling. Til den skjebnesvangre dagen Life get any opplevde better. om at han kunne begynne på Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Gygrid tok Harry med til Diagonalmenningen for å kjøpe det som sto på den nok så uvanlige lista over skolesaker. Mens de var I trollmannsbankens Nygått, hentet Gygrid tilbake fra vel 713 og nevnte noe om at den ville være tryggere på Galtvort. Snart etter tok Harry Galtvort-ekspressen fra spor 9 3/4 og la gumpenes verden bak seg. So Buggle, did you get any Dette skoleåret gangen I 4. onion soup lately? For enhver som ikke Yeah, I know, right, nearly. En uvanlig smertefull død. Yeah, no, Harry it's satt weird. bak hatten og håpet intenst at han skulle bli utpekt til Griffing, ikke til Smygar. Jaså? Yeah, I grew up in France. I'm pretty sure it's 18 in France. Like 99% sure. Og Smygar kan hjelpe deg på veien til storhet. Ikke det? Refuse. Vel, hvis du sikker, så får det vel heller bli... I don't know, apparently it is common abbreviation because a lot of people got it, but that's just weird. It's just really fucking weird. But college kids go to France. Oh yeah, because you're from the US. You can drink until 21. Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Which is so weird. Like, you can have a driving license at 16, but can't drink until like 21, I think, full av right? hemmeligheter, Harry. Så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der I steden. Opp trappa og opp til timen med deg. Ikke kom... Din første time oppe I 4. etasje, Potter.
Av sted med deg. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wilkerson? Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. Yeah, no, I'm just a good old French person who, Følg meg, Harry. the first time I got drunk, I think it was literally with like red wine. You can't do more French than Vi that. kan vise deg hvordan du kommer rundt på golfkort. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere i Svarteforskning? What do you think about smoking? Was smoking the good stuff or smoking the normal stuff that's legal? Vi skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmakkbønner. Samle alle bønnene du finner og møtes i naborommet etterpå. Fuck. I don't know. I actually used to smoke quite a bit when I was in high school, but and last super long. I haven't smoked in like 5 years. I didn't smoke on a daily basis to begin with, but usually during party. That's when I would. Wait, 1 sec. I smoked a decent amount in my life, but it's just, I don't know. Not really my thing. Eksperimenter. Her har du trollmannskort. Det vel fortjent. Fumes are your finger. Ah, did your finger fumes? How the fuck do you do that? Also, yeah, no, I have not seen that, but the way you mentioned, I don't know. You love the huge bong. Bro, I actually have a story on that. I actually tried that once, and I had the worst panic attack of my life. It was so bad. But like, dude, that night, I think I said it on stream already, but like, that night where I actually tried that, I just like thinking about it, I started getting anxious. Like, I don't know what happened. I just had a really bad panic attack that just like, it's probably gonna stay for the rest of my life. But it was so bad. Yeah, I tried it once ever, and yeah, it was bad. It was really bad. Literally right now, just like thinking back about that night, I started getting like a bit anxious and everything. Like it's really, it's really like I don't know. It really fucked my brain or some shit. I don't know, but I just like literally have trauma from that night. Yeah, no, I mean it's it's different for everyone, right? It's just for me, it just, you know, smoking is just not my thing. That really does not do well. Yeah. But some people react different to it. Like some people are actually really chill when they smoke. It actually helps them, but yeah, it's just really not my thing. And it costs money. Weird that you want to experience a panic attack once in life. Have fun, I guess. It's not fun. Panic attack is really... It's really bad.
It's, yeah. Godt levert. Nå kan du gå og samle utfordringsstjerner. Yeah, like exactly, because in my case, like that panic attack I had last night, and I literally have trauma from that. And will probably keep that for the rest of my life. Like, it's not too bad, obviously, I just have to not think about it. But if I just think about that night again, I literally start getting, like, anxious and everything. It's just really not fun. Nintendo! God dag, Harry Potter. Jeg nesten hodeløse Nick, husspøkelse på Griffing. Dette en lagret spillbok. Når du trykker på den, blir spillet automatisk lagret. Hvis du besvimer, starter spillet opp igjen fra det samme stedet. Du kan også laste inn et lagret spill fra hovedmenyen. Adjø! Anyways, I don't smoke. I drink. Drinking is a lot more fun, in my opinion. But drink responsibly. Don't end up at the emergency. So drinking like a responsible human being without ending up in the emergency or, you know, doing anything stupid is pretty fun. And pretty enjoyable. Assuming you're in legal age of drinking. Yeah, if you're in the US, probably don't drink, because I heard insurances are not that fun there. Gratulerer, Potter! Du har bestått utfordringen. Du har samlet de nødvendige utfordringsstjernene. 5 poeng til Griffing. Men nå må du komme deg til limetreninga. Oppe i Griffingstua igjen snakket Harry, Ronny og Hermine om de første spennende dagene på Galtvort. Det ble mye snakk om innbruddet i Trollmannsbanken Flirgodt, men det ble ikke mye tid til å dvele ved det, for Harry og vennene hans skulle snart ha flytime med Madame Hopp. Jeg læreren deres, Madame Hopp. I første time skal vi lære å fly gjennom disse magiske ringene. Styr sopelimen med piltastene. I would enjoy, you know, having a somewhat normal life. And no one to have a panic attack. Altså, når jeg blåser I fløyta. If you want some adrenaline, just go watch some horror movies. That's probably the best thing. La oss nå se hvor godt du greier det med mindre ringer. Så vi får litt høyde. Disse ringene burde være en utfordring for deg. Skal vi prøve med bevegelig? That's fine. We all know you're a professional gooner, Buggle. Det blir bonuspoeng for toppresultatet. All good. Perfekt resultat. 20 poeng til Griffing. Flytrening når du vil. Det alternativet finner du I hovedmenyen. Men nå skal du straks ha Bro, the bird is glitched. You hear that? Potter.
Du er tidlig ute til timen, Harry. Men jeg skal lære deg en ny formel jeg har lært meg på egen hånd. Den formelen jeg har lært heter Alohomora. Den åpner alt som er låst med magi, men ikke finn på noe tull med den. Dette er symbolet for Alohomora. Når jeg stopper, trykk museknappen inn og følg den samme bevegelsen, og slipp deretter knappen. Alohomora! Det var bra, men jeg vet du kan gjøre det enda bedre. Kjempeflott, Harry! Den formelen der er jeg sikker på at professor Pirvim ville ha gitt deg 5 poeng for. Nå begynner du å få taket på det. Hva var det? That's a great message for a raid, Bungo. Nå kan du prøve på Alohomora. Vi har Yo, fremdeles Eske. 1 minutt igjen før formelen Thank you for the raid. Døra foran deg er låst How med you magi. doing? Bruk Alohomora for å åpne den. Alohomora! Phasmophobia, let's go. Du greide det! Wait. Og nå Oh. kan du finne hemmeligheten i rommet her. Nice. You did not shout out to the wrong person. That's right. That was fun. Harry, hvis du snart er ferdig thank you so med å much. åpne deg selv, ta en titt på denne magiske kista. Hope you didn't get too scared. Alohomora for å åpne den. Because I actually would shit my pants playing Phasmophobia. Velkommen, unge trollmenn. Jeg heter professor Pirvimp, og i dag skal dere lære sveveformelen Wingardium. Nå skal dere utføre det korrekte Wingardium Leviosa-symbolet. Når jeg stopper, trykk inn museknappen og følg den samme bevegelsen. Slipp knappen etterpå. Yeah, the good stream and fun with friends. Wait, that failed early? That's crazy. Fint. No worries, absolutely no worries. Hope the stream was fun and go relax for sure. Thank you so much. Thank you, thank you. Fortsett å øve til formelen sitter. Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Nintendo! Nintendo! Fortsett å øve til formelen. Wingardium Leviosa! Dude, I wanted to. Why did I not drop it? Bare fortsett, Potter. Dette greier du. Oh, I got the boost off. But I did not place the block. Ingenting ved den stjernestrødde nattehimmelen tydet på at merkelige og mystiske ting snart skulle komme til å skje. Mens skumpene sov sin søteste søvn, kom en kjempe sunste ned fra mørket på en svær motorsykkel. Kjempen, som het Gigrid, la fra seg en teppebylt. You need to upgrade that horny client? Inntullet i den bylten lå et What do you want to change? Harry Potter, gutten Well, the one thing you can change is, I guess the bush boost in Insinuate. Save like 2 seconds. Herr og fru Dumling. Til den skjebnesvangre dagen han mottok brevet om at han kunne begynne på Galtvort høyere skole. So what do you want to do in Lumos? Do you just want to make Casnu on the Gargoyle Gigrid tok skippable? navnmeldingen for å kjøpe det som sto på den nokså uvanlige lista over skolesaker. Mens de var i Trollmannsbankens Lirgot, hentet Gigrid en lurvete pakke fra vel 713 og nevnte noe om at den ville være tryggere på Galtvort. Snart Re-enabling the cutscene in og la mid-boost. gumpenes verden bak seg. Okay. Humlesnurr reiste seg. Dette skoleåret er gangen i 4. Hmm. etasje forbudt område,
for enhver som ikke ønsker å dø en uvanlig smertefull død. Yeah, I guess. Harry satt under valghatten og That probably makes sense. utpekt til Griffin. Why do you not want to... Jaså? What was the reason for not wanting to disable the gargoyle cutscene? Du kunne bli stor. I forgot. Det er i hodet ditt alt sammen, og Smygar kan hjelpe deg på veien til storhet. Ikke det? Vel, hvis du er sikker, så får det vel heller bli... The starting one, like what we do in Lumos now, we just cast the gargoyle at the very beginning. Yeah, it starts like a crawl cutscene. Velkommen til Galtvort Høyre. Skip for the old Superdome? I guess, yeah. Jeg er Albus Humlesnurr, rektor. I don't know if we go off like the optimal strat. It's kind of a weird like Så let bak hver dør. case. I Men don't husk, know. ikke alle hemmeligheter er hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg Like especially because it's not even fullt av sjokolade fra because if you disable the what? No, I guess if you re-enable the mid cutscene, then it's gonna become og worse. opp til timen med deg. Ikke Yeah, I don't know. for sent. Din første time er oppe i 4. etasje, Potter. Yeah, I don't know. I really don't know. Like I don't know if we want to go off like you know the absolute like full optimal strat or not. Ser dere senere i Svarteforsvarstimen? Tvi, Harry. Whether something is skippable or not. Because yeah, this is definitely something that's gonna benefit the you know Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. the any person runner or the runners that don't do you know any kind of stress. But I don't know. I guess if you make the MIP boost cutscene unskippable again, then maybe it fixes things again. I don't fucking know. Godt gjort. Nå prøver vi å hoppe. Løp bort til kanten og trykk på hoppknappen, da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. I don't know, man. You do what you want. Could actually try Klein Run. I haven't done that in a while. I don't know. I'll think about it. Well, actually, if you're gonna update the client, I'll probably just wait until that's done. Ingenting I still have Thorny Claw? den nattehimmelen tyder på at merkelige og mystiske ting I'll be right back. kommer til å skje. Mens gompene sov sin søteste søvn, kom en kjempe susende ned fra mørket på en svær motorsykkel. Kjempen, som het Gigrid, la fra seg en teppebylt på trappa til hekkveien nummer 4. Inntullet i den bylten lå et spedbarn. Harry Potter, gutten som overlevde. I de neste 11 årene bodde Harry hos sine skrekkelige steforeldre, herr og fru Dumling. Til den skjebnesvangre dagen han mottok brevet om at han kunne begynne på Galtvort Høyre skole for hekseri og trolldom. Gygrid tok Harry med til Diagonalmenningen for å kjøpe det som sto på den nok så uvanlige lista over skolesaker. Mens de var i Trollmannsbanken Flirgodt, hentet Gygrid en lurvete pakke fra Hvelv 713 og nevnte noe om at den ville være tryggere på Galtvort.
Snart etter tok Harry Galtvort-ekspressen fra spor 9 3/4 og la gompenes verden bak seg. Humlesnurr reiste seg. Dette skoleåret er gangen i 4. etasje forbudt område for enhver som ikke ønsker å dø en uvanlig smertefull død. Harry satt under valghatten og håpet intenst at han skulle bli utpekt til Griffing, ikke til Smygar. Jaså, ikke Smygar, sa hatten i øret på ham. Du kunne bli stor. Det er her i hodet ditt alt sammen, og Smygar kan hjelpe deg på veien til storhet. Ikke det? Vel, hvis du er sikker, så får det vel heller bli Griffing. Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Jeg er Albus Humlesnurr, rektor her. Galtvort er full av hemmeligheter, Harry, så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter er Was a therapist? Yeah, sorry, I was away. I morges gikk jeg feil vei. I was gooning for a little bit. Et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg opp trappa og opp Yeah, no worries, Chili happens. ikke kom for sent. Din første time er oppe i 4. etasje av sten. That would be fucking weird. Ronny Wiltersen. Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise You deg. push attempts to something offensive, but only to you. So you didn't see it anyways? Wait, what? No. Hei, Harry. Vi kan vise deg hvordan du kommer deg rundt på Galtvort. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topp. It depends how offensive it is. If it's flow you bad lol, then I don't give too much of a shit. If it's flow I hate you and I want to kill your entire family, smiley face, then probably not. Vi skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmaktbønner. Samle alle bønnene du finner og møtes i naborommet etterpå. Godt gjort. Oh, it's kind of mean. I don't know. Løp bort til kanten og trykk på hoppknappen, da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. I don't care that much. I don't know if people are gonna care. Your bunnies do tricks? No, they're fucking stupid. Wait, the last one didn't save. Someone renamed the last one. Why did it not save? Bro, are you joking? Takk, Harry. Vi trenger bønnene til noen eksperimenter. Her har du trollmannskort. Det er vel fortjent. No, like, no joke. Someone changed the last play, like, a few days ago. And it just did not save. This run sucks. Give me a sec. Alright, I don't know, I didn't save it, I guess. Let me check. Alerts. Or maybe... Or didn't no one change it? Sorry. Maybe I'm just misremembering. No.
When was rename a split? No, I think I'm just tripping. Yeah, I think I'm just tripping. That's fine. Alright, one sec, let me put a stream on the side real quick. And get rid of my pings. Oh shit. Oh, I thought Portal was streaming. Oh, I think Tego was streaming. Put his stream on the side. There we go. Okay. I think he's on pace. He'll be ahead after this. Oh my god, his game crash. Wait, what the fuck? His game didn't crash. His game just fucking froze. What the fuck just happened? That was weird. That was so weird, it just froze. I don't think I've ever seen that. Usually it's either it fully crashes or it just... It's fine. I don't know. I'm sure you asked this a lot, but I'm wondering why the community doesn't just mod the intro cutscene at the time automatically, like in Morrison Train. So we could actually do like even simpler than that, yo man. The game actually saves after the intro. So we could literally just replace or like start the run of a save file that's watched the intro. The main reason is just people like the fact that we start a new game. Because, you know, that's kind of like the spirit of speedrunning. That you start a new game. And also the fact that, like, even after you watch the intro, you still have to watch, like, you know, this cutscene, and then you go on this story, you watch another cutscene. So it still doesn't fully fix the problem. But yeah, the main reason is just, yeah, we had multiple votes about it, but people always decided to, you know, keep intro. Although, I don't know, I'm starting, I was like one of the person who was like, I don't know, it would make more sense to keep intro, but now that I actually think about it, it might actually make some sense to just get rid of intro. I don't know. Because, like, when you think about it, your save file is not created yet. You start on a loading screen, which we can, like, auto-split to. And then you become consistent with, like, the other two games, HP2 and HP3, where they both start on the load. It's the only one that doesn't. But either way, I don't mind too much of the interest in it. Too much of what I look, just fine. When I take a second to look over, it's always the intro. Yeah, I know what you mean. I know what you mean.
But yeah, I don't know. We actually have this conversation. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du Like usually once a year, but we kind of always end up with like the same Over bokhylla finner du en av Bertram Butts the same answers for the votes, which is just a little bit more people that want to remove intro. That want to keep intro, sorry. Just a bit more people want to keep intro than people want to remove it. Godt gjort. Nå prøver vi å hoppe. Løp bort til kanten og trykk på hoppknappen, da hopper du over. Hvis du faller ned... Slightly, yeah. So we have Vi tar en snarvei og møter deg der. we have an FPS patch just to lock the game at 60 FPS. Otherwise the game just runs at whatever FPS your PC can, you know, give you. And on a modified cracked version, the very legal version, sorry, is what I meant to say. Otherwise you literally cannot run the game. So yeah. But if we were to skip intro, we would actually, at least that's how I would do it, I would probably just start time on the first load instead of actually starting time on intro. Or like adding back the time. Because it's not even like Mario Sunshine where it's like a cutscene, gameplay, cutscene, gameplay. This game would literally, it would literally just be cutscene. Her har du trollmannskort. Det vel fortjent. Like I would just do it like Ocarina of Time did it, where, you know, they start time when Link moves. I would just start time on this when, you know, you load into the map. But I don't know. Er det ikke den berømte Harry Potter? Jeg Draco-Malfang. I don't mind intro. Gjør lurt i å vise litt respekt. Dette Yeah, no. Smygard. I totally know what you mean. Selvsagt blir det vi smygardinger som vinner både huspokalen og rumpeldunk-pokalen. Best at du ikke kommer i veien for oss. Yeah. Kom, gutter. Vi går. I don't know, maybe it's that time of the year to bring it back. Possibly. Jeg professor Krengle. I dag skal vi lære å beskytte oss mot svarte kunster. I mean, Pendelformelen. Dette symbolet for... is it? The thing is, I'm the main person who runs the game. Og slipp knappen etterpå. So, yeah. I don't know whether, like, intro skip or not would bring more runners. It would probably make the game more enjoyable to watch. 5 poeng til Griffing. Prøv igjen, Potter. Yeah, no, I know what you mean, Yolan, yeah. I never warned you rival soon, let's go. Men du prøvde deg i alle fall. Your opinion is by far the most valuable. Again, I actually give some thought to that, like, I don't know, like a week ago, and I do think Følg meg, Potter. it actually makes some kind of sense to, like, skip intro, not just, you know, save us some, like, 2-minute pain, but also, Museknappen for å I don't know, like, the other two games, you know, they start on load, and I know it's a different game, it doesn't have to be that way, but we usually like to have consistency between a lot of the HP games, especially, like, Trifecta PCs, you know, a lot of people are, like, a lot of people just run the first 3 games on PC and nothing else. There is literally zero gameplay during intro, zero text mashing, or anything. Det å bruke Vipendo-formelen på bryteren på veggen. So, yeah. Vipendo virker på alle mulige slags... And yeah, like, that's the thing as well. Intro is literally nothing because it doesn't have a save file, it doesn't do anything. It's just a PowerPoint at the start and a PowerPoint at the end. Møter deg etterpå. So yeah, I don't know. Nintendo. God dag, Harry Potter. Nintendo. Jeg er nesten
størrelse på Griffing. Dette er en lagre spillbok. Når du trykker på den, blir spillet automatisk lagret. Hvis du besvimer, starter spillet opp igjen fra det samme stedet. Du kan også laste inn et lagret spill fra hovedmenyen. Adjø! What? Talking about intro? I don't know, like... Ingenting. Well, personally, I would probably just start time on new game. I mean, we could have backed the time, I guess, but I would honestly just start time on the load. Because again, like the other two games do that, and it would be easier to auto-split as well. And like, that also avoids us having to check every single language to like add the time at the start. Harry Potter, gutten som overlevde. But yeah, like, that's the thing, human, like, yes, but mostly what people have been complaining about is actually the intro, not necessarily, like, the little cutscene after that, because it's a lot more annoying to watch a fucking PowerPoint that lasts, like, 2 minutes than, like, an actual 3D cutscene where, like, stuff is going on. To just all the current runs down? I guess, yeah. I don't know, like, me personally, I don't mind whatever we end up doing, obviously, but... Me personally, I would actually just start time on the load. Snart etter tok Harry Galtvort-ekspressen fra spor 9 3/4 og la gumpenes verden bak seg. It actually does have an input, like at the start of the run, we like hold back to speed up the cutscene. But either way, it would be a bit more difficult to like skip that cutscene. Without doing like some weird game modification or whatnot. Start complaining about some other cutscene? Maybe. But I don't know, like, it's just... It's not so much about the, like, is it gonna bring more runners or anything, it's more about the... You know, like, what does intro add? Like, you could argue that the start of the game is after this. And, like, also, it's also, like, there's no inputs during this. There's literally not a single input. Single input. I'm an extremely complicated cutscene remover. Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri. Again, I'm not saying it's gonna bring more people. The main reason why people don't pick up this game is not because of cutscenes, it's just because the game is hard to like learn for most people. But I do think, you know, how many people watch the game is like still important because that's part of what makes the community alive. And, you know, I would have a way bigger problem if, you know, intro had some like actual text skipping that required mashing where you could lose time. But in intro, you literally cannot lose time. But the save doesn't even exist before it ends. Can you really start to run there? I mean, yes? Why wouldn't that make sense? I'm pretty sure both HP2 and HP3, they both start when, you know, when the load appears, which also happens to make a save. I'm actually not entirely sure about HP2. HP2 might not make a save until Willow. First run intro, second run intro. Yes, that's a great alternative. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møte oss i naborommet. Vi tar en snarvei og møter deg der. This is something.
Ingenting ved den I don't know. stjernestrødde nattehimmelen tydet på at merkelige og mystiske ting snart skulle komme til å skje. Mens gompene sov sin søteste søvn, kom en kjempe susende ned fra mørket på en svær motorsykkel. Kjempen, som het Gigrid, la fra seg en teppebylt på trappa til hekkveien nummer 4. Inntullet i den Run HP2 et instead. spedbarn. Then I have to deal with RNG. Fuck that shit. Harry Potter, gutten som overlevde. I de neste 11 årene bodde Harry hos sine skrekkelige I don't know, it might be worth bringing it up in the Discord. Although it might be me who brings it up, which is kind of a, skjebnesvangre dagen han mottok brevet. you know, new thing. Begynne på Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. At top level, it's really bad. Gigrid Like, any person... Wordless is not too horrible, but... Like, basically, you finish Willow, and then... you do Rictus and press skip, and then you go in the Bean Bonus room, and the Bean Bonus room, you have like a... almost 50% chance that you're gonna lose 10 seconds. Alright, have a good night, Buggle. Yeah, no, I totally know what you mean, Yolanda. I don't know. I might bring it up in the Discord again. I don't know if people's opinions have really changed since the last time we brought it up, which I think was like 2 years ago. But... Yeah. I mean, again, Mario Sunshine, I think they had I don't know how many votes until they actually allowed intro skip. So. Let's roll set? No, glitchless can stay bad. That's fine. That's alright. Yeah. I don't know, might do some good to the game, might make me enjoy running the game more. Galtvort full av hemmeligheter, Harry. Så let bak hver dør. Mario Sunshine is boring. I think Mario Sunshine is pretty interesting. It's just I really didn't grow. I didn't grow up with it, so yeah. Yeah. Block flipping allowed in glitches? No. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen? Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. Følg meg, Harry. It's not exactly the original. It's like the original, but it's the original that's modified so that you can bypass the disc check. Otherwise, because yeah, you literally cannot bypass it, like even legally. And added a 60 FPS frame cap. Otherwise, the game just runs at whatever frame rate you can, you know, run the game at. But... Yeah, no, again, I really don't think... It wouldn't even be a patch. Like, it's literally, you would just have a save file, like, ready. Pretty much just like they do in Ocarina of Time. You would literally just have a save file that's already watched the intro, and you can just copy-paste that every single time. Chip sinks in the boat, then is connected to Germany. Or the survivor village. I have no fucking clue. But hello. Where's it going? There. Regular HP 1. Oh! Harm, thank you for the 20. And thank you for the support. Damn. Thank you very much for that support. Very much appreciated.
Takk. Vi trenger bønnene til noen eksperimenter. Her har du trollmannskort. Det er vel fortjent. Nei, er det ikke den berømte Harry Potter? Yeah. Jeg Draco Malfang. This like new PogChamp emote is just so shit. Dette mine venner fra Smyg. I literally copied another emote. Selvsagt blir det vi They actually did something that was like huspokal. interesting for a bit, where they changed the PogChamp emote like once a day or once a month. I forgot what it was. Everyone started shitting on like the streamers, I think. That is crazy. Jeg Was it Justin TV in 2011? skal vi lære å beskytte oss mot svarte kunster med I forgot when it switched to Twitch. Følg med tryllestaven min nå, og etterpå trykker du på museknappen og gjentar bevegelsen. Nintendo. Oh, damn. Så vaklende Potter, du må Yeah, no, I've been on Twitch since like, what? 5 poeng. In 2016? Og så du Maybe a bit earlier, but I started streaming HP in like 2018. Nei, yeah. slik In July? Well, if we base it off my first ever HP run, in September, I think, that's when I submitted my first HP1 PB. It's gonna be 8 years of running the game. Trykk I på see. museknappen for å innsikte Vipendo-formelen, og slipp knappen for å sette formelen i verk. Prøv det på den penna. Nintendo. Åpne døra ved å bruke Vipendo-formelen på bryteren på veggen. Yeah, I see. På alle mulige slags ting. I don't know how old my account is. I need to check in. Potter. I would assume 2016. Nintendo. Nintendo. Thanks for the good luck, TPH. Godt levert. Nå kan du gå og samle utfordringsstjernene dine. Jeg møter deg etterpå. Nintendo. Nintendo. God dag, Harry Potter. Jeg er nesten hodeløse Nick, husspøkelse på Griffing. Dette er en lagret stum bok. Når du trykker på den, blir spillet automatisk lagret. Hvis du besvimer, starter spillet opp igjen fra det samme stedet. Du kan også laste inn et lagret spill fra hovedmenyen. Adjø! Nintendo. 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 Yeah, it's kind of what the fuck. It's Neil. You're learning some French now. Nintendo. 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 Dette er en hagegnom, Petter. De liker å lage unge trollmenn. Vipp ham og brenne for å avslutte utfordringen. De er snare i vendingen og kan bære til atskillig plage. Nintendo.
Nintendo! Nintendo! Gratulerer, Potter! Du har bestått utfordringen! Utfordringsstjerne! 5 poeng til Griffing. Men nå må du komme deg til limetreninga. Oppe i Griffingstua igjen snakket Harry, Ronny de første spennende It's 10 p.m. 10:11 mye snakk om p.m. innbruddet i Trollmannsbanken flyr godt. Men det ble ikke mye Getting tid til å dvele late. ved det, for Harry og vennene hans skulle snart ha flytime med Madame Hopp. Alright, I found this thing, hold on. Can see the time, where is it? Here we go. Love this fucking thing. Styr I use for multi-run sometimes. Med fortere og saktere-tastene kan du justere flyhastigheten. Yeah, we actually use that for like really long runs when we go to sleep. We can tell when the person took their sleep break. And that's a pretty big time difference. 3 p.m. Actually, no, it's not that. Yeah, it's 7 hours. I forgot how different it can be. Like, I think it's anywhere between like 6 to 8 hours, depending on where you live in the U.S. Or I mean, you could also live in different part of the world, but I don't think in the U.S. it goes higher than an 8 hours difference. Skal vi prøve med bevegelig? Resultat 20 poeng til Griffing. Fra nå av kan du drive flytrening når du vil. Det alternativet. Men nå skal du straks ha formeltime. Adjø med deg, Potter. Du er tidlig ute til timen, Harry. Men jeg skal lære deg en ny formel jeg har lært meg på egen hånd. Den formelen jeg har lært, heter Alohomora. Den åpner alt som er låst med magi, men ikke finn på noe tull med den. Dette er symbolet for Alohomora. Når jeg stopper, trykk museknappen inn og følg den samme bevegelsen, og slipp deretter knappen. Alohomora! Det var bra, men jeg vet du kan gjøre det enda bedre. Kjempeflott, Harry! Den formelen der er jeg sikker på at professor Pirvim ville ha gitt deg 5 poeng for. Nå begynner du å få taket på det. Og hva var det du hadde tenkt til å åpne med det? Nå kan du prøve på Alohomora. Vi har fremdeles noen minutter igjen før formeltimen. Døra foran deg er låst med magi. Bruk Alohomora for å åpne den. Alohomora! Du greide det! Og nå kan du finne ut hva hemmeligheten i rommet her. Alohomora! Nintendo! Good. Harry, hvis du snart er ferdig med å beundre deg selv, ta en titt på denne magiske kista. Alohomora! Alohomora for å åpne den. Alohomora! Prøv bokhylla. Velkommen. Feel so bad about myself Jeg now. heter professor Pirvim, og i dag skal dere lære sveveformelen Vingardi. Nå skal dere Like I could have done so much better, and then just suck. til det korrekte Vingardi. It's fine, I'll play 100% next. That way they'll stop doing that. Slipp knappen etterpå.
Dude, fuck me, and this is gonna fail. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. No, I can't even back this up, I'm stupid, because the camera is locked. Nå kan du gå og samle utfordringsstjerner. Jeg venter til du er ferdig. Lykke til, Potter. Wait. The audio is glitched. Sec. Got a ping. Here. I'll use the bathroom real quick. You're back. Stjernestrødde nattehimmelen sier at merkelige og mystiske ting snart skulle komme til å skje. Mens gompene sov sin søteste søvn, kom en kjempe susende ned fra mørket på en svær motorsykkel. Kjempen, som het Gigrid, la fra seg en teppebylt på trappa til hekkveien nummer 4. Inntullet i den bylten lå et spedbarn. Harry Potter, gutten som overlevde. I de neste 11 årene bodde Harry hos sine skrekkelige steforeldre, herr og fru Dumling. Til den skjebnesvangre dagen han mottok brevet om at han kunne begynne på Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Gygrid tok Harry med til Diagonalmenningen for å kjøpe det som sto på den nok så uvanlige lista over skolesaker. Mens de var i Trollmannsbanken Flirgodt, hentet Gygrid en lurvete pakke fra vel 713 og nevnte noe om at den ville være tryggere på Galtvort. Snart etter tok Harry Galtvort-ekspressen fra spor 9 3/4 og la gompenes verden bak seg. Gomlesnurr reiste seg. Dette skoleåret er gangen i 4. etasje forbudt område for enhver som ikke ønsker å dø en uvanlig smertefull død. I think I'll be done pretty soon. Harry satt under valghatten Like og one more. håpet intenst at han skulle bli utpekt til Griffing, ikke til Smygar. Sucks I fucking choked on Wingardium. Jaså, ikke Smygar? Sa hatten i øret på ham. There's no okay run. Du kunne bli stor. Det er her i hodet ditt alt sammen. Og Smygar kan hjelpe deg på veien til storhet. Well, technically, I'm not even vacation. My sort of vacation in 4 days. Så får det vel heller bli. Just I'm working part-time, but I don't know why I have so little amount of... I can't fucking crash. That's great. I think it's because we kept talking about intro skip. The game is trying to punish me for wanting intro skip by making me watch more intro. Or trying to tell me that it's time to get rid of intro. One of the two. Yeah, no, I don't know. It's not even work that much the like coming weeks either. It's kind of weird. Mens gompene sov sin søteste søvn, Let me check. kom en kjempe susende ned fra mørket på en svær motorsykkel. Kjempen, som het Gigrid, la fra seg en teppebylt på trappa til hekkveien nummer 4. Inntullet i den bylten lå et spedbarn. Harry Potter, gutten som The 7th of March. I have like 2 shifts that day and the day after. Årene bodde Harry hos sine skrekkelige steforeldre, herr og fru Dumling. This is so weird. Huh? And I have a shift the 10th. Dagen han mottok brevet om at han And I have like nothing for another week. hekseri og trolldom. 1, 2, 3, 4, 5, Gygrid tok Harry med til 6, 7. Another week where I have nothing, and then I have a bunch. Mens de var i Trollmannsbanken Flirgodt, hentet Gygrid en lurvete pakke fra vel 713 og nevnte... And I think I put some vacation in either March or May, I forgot. Snart etter tok Harry Galtvort-ekspressen fra spor 9 3/4 og la gompenes verden bak seg. No, I think in May. Yeah, in May I put some... Oh, in April as well, I put some vacation. Dette skoleåret er Meme gangen i channel, 4. etasje alright. forbudt område Let me for check enhver that. som ikke ønsker å dø en uvanlig smertefull død. Harry satt under valghatten og håpet intenst at han skulle bli utpekt til Griffing, ikke til Smygar. Jaså,
Ikke Smygard, sa hatten i øret på ham. Du kunne bli stor. Det er her i hodet ditt alt sammen. Og Smygard kan hjelpe deg på veien til storhet. Ikke det? Vel, hvis du What is this? så får det vel heller bli Griffing. I just lost 20 million brain cells. Velkommen til Galtvort høyere skole for just- hekseri og trolldom. Jeg Yeah. er Albus I want to Humlesnurr, forget what I just rektor watched. her. Galtvort er full av hemmeligheter, Harry, så let bak hver dør. Men husk, I guess you're ikke learning alle French. hemmeligheter er hyggelige. That's something. I morgen Yeah. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der isteden. Opp trappa og opp til timen med deg. Ikke kom for sent. Din første time er oppe i 4. etasje, Potter. Av sted med deg. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen? Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. Følg meg, Harry. Hei, Harry. Vi kan vise deg hvordan du kommer deg rundt på Galtvort. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere i Svarteforsvarstimen. Tvi, Harry. Vi skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmakkbønner. Samle alle bønnene du finner og møtes i naborommet etterpå. Godt gjort. Nå prøver vi å hoppe. Løp bort til kanten og trykk på hoppknappen, da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møt oss i naborommet. Vi tar en snarvei og møter ved der. Bro. Takk. Vi trenger bønnene til noen eksperimenter. Her har du trollmannskort. Det er vel fortjent. Nei, å nei, er det ikke den berømte Harry Potter? Jeg er Draco Malfang. Du gjør lurt i å vise litt respekt. Dette er mine venner fra Smygard, Krabbe og Gurgel. Selvsagt blir det vi smygardinger som vinner både huspokalen og rumpeldunkpokalen. Best at du ikke kommer i veien for oss, Potter. Kom, gutter, vi går. Controller for your Xbox team, it doesn't work because the USB adapter oh my god. I dag skal vi lære å beskytte oss mot sammenkunster med Nintendo-formelen. Are you gonna play I heard there's a new category now. Classic any person. Are you gonna play that? Nå museknappen inne. Gjør den samme bevegelsen, og slipp knappen etterpå. Or just regular any person? Nintendo! Nokså vaklende, Potter. Du må virkelig øve deg. 5 poeng til Griffing.
Og så du, Potter. Prøv igjen. Nei, ikke slik, Potter. Yeah, and I caught a bit of Shift stream, and he was essentially saying, Glimrende. Nå kan du gå løs på en... no, robust in the skip is in that category. I hate that. Wait, really? Robo Sandy skip? But Trykk på museknappen for å innsikte... wait, why is Robo Sandy skip in the category? But because it like, how are you gonna cruise boost? på den tønna. Or do you go back later and do the fight again? But yeah, anyways, the idea behind it was that the game is just horrible at top run or at top level because the tricks are absolutely horrible. I don't know if it's really gonna make the game more active again, because yeah, I don't know. Godt levert. Nå kan du gå og samle utfordringsstjernene dine. Jeg møter deg etterpå. Is Robo Sandy Skip the thing to get to the hub to like earlier, where you go like out of bounds and grab the ledge from like outside the whatever thing that they still do in Hondo and that they do in 80%? Fuck my life. Oh, okay. Ingenting ved den stjernestrødde nattehimmelen tydet på at merkelige og mystiske ting snart skulle komme til å skje. Mens skumpene sov sin søteste I don't know, it's just, I mean, if it works, you know, the whole point is that the community is active, I think. But it's just, I don't know if it's really gonna make the game more active. La fra seg en teppebylt på trappa til hekkveien nummer 4. Inntullet i den bylten lå et spedbarn. Because I feel like most people, you know, if you don't want to go for tricks, then you're just not gonna go for them. Especially BFPB that has like such a particular route that you can just do kind of whatever you want. But yeah, again, I haven't followed. I read a little bit on the Discord because I was curious what people were thinking, and it seemed like quite a bit of people are interested. So if it actually does, you know, make a difference and make people want to run the game again, then that's what's important, I think. It's just me personally as a runner, it would just not make any difference for me. Like, I mean, especially I'm someone who's very different as well. For me, it's like, I would just see that as, oh, it's the not any person category. It's just because for me, it's always any person 100% and then the rest. But it's also, yeah, like, for me, it's just, I would just do the tricks that are, like, you know, not as horrible. But, I don't know. Maybe people will actually enjoy that. I don't know. Du kunne bli stor. Det her I hodet ditt alt sammen. Og Smygar kan hjelpe deg på veien til storhet. Ikke det? Vel, hvis du sikker, så får det vel heller bli... Griffing! I mean, I get that, especially if you like learn a certain route and you don't want to learn like hard tricks, because UCBs are, from what I heard, really stupid and require a fuck ton of practice. Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri. But yeah, I don't know. For me, it really would not make a difference. That's definitely not a kind of category I would run, because I would just run a regular any person, but just with slower strats. I also really like VMX. Like, I thought that was a cool trick that wasn't even like that difficult. Ikke kom for sent. Din første time oppe I 4. etasje, Potter.
Av sted med deg. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen? Brødrene mine. Yeah, I guess, human. I don't know. It's just. Følg meg, Harry. I don't know. Again, we'll see. We'll see if it actually, you know, helps reviving the game. Som førsteklassing har du mye å Because lære. to me, it's just, I don't know. Topphemmelig skoletime. Ser dere senere? Doesn't really change that much. Tvi, Harry. Nice. But yeah, no, like for example, VMS is like really not hard, in my opinion. Da begynner du nemlig And it's like a really cool trick. So, if like this category bans it, I'm definitely not gonna run it. Like UCBs, I get it, because they look pretty bad from what I've seen. But it's also like, I don't know, that's like one of the things that made it a lot more interesting for me to watch the game. Because like it started with Graveyard, I think, and it looks so cool when you just see like a fucking Bob just zooming all over the map, and the route is just insane. And like they're horrible to do, like I totally get that. But I don't know. I thought they were cool. This looks like some cruise boost with some absolute insane speed, you know? That's also why I really like watching, well, it doesn't align too well with my time zones at the moment, but I really like watching Hondo because it has a bunch of UCBs all over the place and you just see some like, fucking crazy movements. Takk, Harry. Vi trenger bønnene til noen eksperimenter. Her har du trollmannskort. But yeah, I mean, I don't know, like, you know, they probably know what they're doing way better than we are. I'm not that involved in the community, I just did a few runs, so maybe this actually just really revives the game and brings more people. Which I think is more important than, you know, the rest. But I'm kind of sad about VMS. I still want to point it out. I thought VMS was cool. Like that was VMS was actually one of my favorite trick. I thought it was a really cool trick. It's really not that hard to get the hang of it. And like it's just so cool to see like this fucking like jump in here and then you just skip one part of the hub. And yeah, again, VMS really was not difficult. Yeah, no, like that's the thing, like I don't know if this is really gonna benefit the community that much. No, it's just they added a new category that just bans a lot of like difficult tricks that are horrible. Like, out of all the things that I had to learn for BFBB, VMS was, like, not even close to, like, the hardest thing. But yeah, what I was gonna say, like, to me, it's just... I don't know, I feel like it's more for, like, the top runners to compete against themselves. You have, like, something that's gonna be a bit more consistent. In terms of routes. But like, I don't really see this bringing new people because like that's the thing, the game is fucking hard in the first place. This is literally like, and I was not doing a difficult route.
the route I'm doing is probably even easier than, is definitely easier than whatever is in Classic Any Person right now. And this is still like the hardest fucking game I ever had to learn, like by far. Like it just sucks. The game is just hard. Even like a fucking baby beginner route, the game is fucking hard. Yeah. I don't know. Husspøkelse på Griffing. Dette en laglig spillbok. Når du trykker på den, blir spillet And we'll see. Maybe, you know, it's gonna bring back some viewers. Actually gonna revive the game. Who knows? I don't know. I don't know what people like more in that game. It's just, I personally like more, you know, I like a lot more the current 80% than the 100% route than the whatever it was a few years ago. I think to watch, obviously it's a bit of a reset hell, but to watch, I think it's a lot more interesting at the moment than it was a few years before. It was still very interesting a few years before, but now, like, with all the UCBs, the DMS and everything, like all the tricks, the run looks amazing. Yeah, no, I don't know if I've ever seen a community do that either. Dette en hagegnom, Potter. De liker å plage unge trollmenn. Vipp ham og brenne for å avslutte utfordringen. De snare i vendingen og kan være til atskillig plage. I mean, to me, this just kind of comes back to, like to me, it just comes back to the then run 80%, but without those strats. Because, like, if it's really just about competing with other people, then I think that's the, like, first problem. Because I always find it, like, that the first motivation to run is, like, beating people, or for me, was always, like, so weird. Like, it is definitely fun, you know, to compete against other people, but if it's, like, your only motivation to run, it's just... Or, like, your primary motivation to run, to me, is just weird. Like, again, I've been running this game for, like, 7 years. I've had basically no competition ever. Med fortere og saktere tastene kan du justere flyhastigheten. Klar, Potter? Altså, når jeg blåser i fløyta. Godt levert, Potter. La oss nå se hvor godt du greier det med mindre ringer. Og så plusser vi på litt høyde. Disse ringene burde være en utfordring for deg. Sannelig tror jeg du har et medfødt talent for dette. Skal vi prøve med bevegelige ringer? Perfekt resultat. 20 poeng til Griffing. I hovedmenyen. Men nå skal du straks ha formeltime.
Yeah, I mean, I think in terms of reset, SM64 and BFBB, they were both, like, just as bad. Du er tidlig ute til timen, Harry. Men jeg skal lære deg en ny formel jeg har lært meg på egen hånd. Den formelen jeg har lært... If you know, comparing, like, Shift to Papa Sim 64 runner, obviously, if you do different strat, it's gonna go a bit longer. Når jeg stopper, trykk museknappen inn og følg den samme bevegelsen, og slipp deretter knappen. At top runner, like, at Shift's level, runs definitely don't make it, like, 5 minutes in, because there's a lot of shit that you reset to, like, really early on. I mean, SM64 also has the intro at the beginning. But, like, even I feel like I've seen both runs a lot. I feel like the reset frequency is pretty close on both games. Like, at least the last few things I've seen from, top runners on SM64. Nå kan du prøve på Alohomora. Vi har fremdeles noen minutter igjen før formeltimen. Døra foran deg er låst med magi. Bruk Alohomora for å åpne den. Alohomora! Du greide det! It's really hard to compare speed games. Like, what's hard about a speed game and what's, if it's harder than another. Velkommen, unge trollmenn. Jeg heter professor Pirvil, og i dag skal dere lære sveveformelen Wingardium. Nå skal dere utføre Wingardium Leviosa-utfordringen. Legg merke til det korrekte Wingardium Leviosa-symbolet. Når jeg stopper, trykk inn museknappen og følg den samme bevegelsen. Slipp knappen etterpå. Wingardium Leviosa! I mean, I guess if every single old runner comes back to play this category, that will probably revive the game, because, it will be streamed a lot. I don't know how much the viewers are gonna watch, that's the thing. If it's gonna increase, like, viewer activity. Yeah, that's right. Dude, fucking cast. Because I think, like, the route that's on Classic Any Person right now is the route when the game was, like, at its peak, I think. I could be wrong about that. I think that's what I, like, read from the convo. It's the route that people like running the most. Yeah, I mean, I guess if, like, if it was the route during, like, the peak of BFBB, and that every single old runner comes back, then it will definitely bring back some attention to the game. Jeg heter Nilus Langballe. Oh, bro, I wanna. Yeah. That's gonna be it for me. Playing dumb and bad and dumb and bad and dumb and bad. Okay. Gonna run to Filch. Not a bad day. Definitely not. Definitely not a bad day overall. But yeah.
I'm gonna be rating people. Time for Bob. No, I'm not coming back to Bob anytime soon. I got there's stuff to do. Is anyone playing HP? And there's Tago streaming. I might just raid him. Just looking if might be like some casual playing. I don't think there is. Okay. In that case, I think I'll raid Tago. Hey, good luck with that. Get sub one-handed. Okay. Yeah, I'll be done. Hope you guys had fun. I will probably be back tomorrow, I think, hopefully. Yeah, maybe in 2 days Honda Fecta. I know I said that for like 2 weeks now. It's fine, I'll say that for 2 more weeks. Alright, take care y'all. And I'll see you for the next stream. Bye bye.